voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Na mtazamaji na mpenzi wa runinga TV47, tarehe 21 mwezi wa Januari mwaka wa 2020. Bila shaka mwezi unayoyoma, na maanisha kwamba tunaelekea katika mwezi wa Februari, mwezi wa mapenzi. Bila shaka. Mwezi wa mapenzi kwa sababu Valentine ziko kule kwenye kona. Nyinyi ambao mnaenda Lesotho mtatuambia mapema hii Januari kabla haijakwisha, tumalizane. Unajua mimi sikujua utaanza hivyo, lakini mtazamaji, kama hakuna mtu anakupenda, soma Biblia. Tumia tayari ujumbe. Mungu ana. Tumia ujumbe. Huenda basi tukakupa mpenzi kutoka hapa. Bila hamputo mtazamaji, tunasema kwamba kama tumetajika leo, inamaanisha kwamba tumeamka vema, sayari imetukubali, na kwamba leo tunaonana, misuli imenyoka, mdomo tunaweza kuzungumza, ni baraka tena. Kama unaweza otama kwenda popote, otama uko sawa, napongeza Mungu. Mtazamaji, bila shaka asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo. Minajili kubwa ni upate kufahamu taarifa ambazo zipo, na vile vile naambiwa kwamba leo ni burudani. Jaribu jana lakini sikufanya sana. Nimepata asubuhi mazoezi yakiendelea, lakini sawa, tutaona vile itakuwa. Ni dance ambayo burudani imewekwa minajili kubwa wewe mpate kujua kama Corazon anajua kumengenya kiuno. Mimi husema kila siku kwamba mimi ni mtoto wa church elder, mtoto wa Kiadventista, hivyo mtanisamehea, lakini burudani lazima. Dance haina formula. Naitwa Corazon Stefan. Kabla hatujaendelea, tupate taarifa. Mimi ni Emmanuel Terer. Mpenzi mtazamaji, kuna subiriwa maandamano kufanyika leo. Wale watu tunawaita kwa Kiswahili kwamba wachokoza santuri ama DJs, bila shaka wataandamana kufuatia kupigwa risasi kwa mwenzao DJ Evolve na mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ngili, ambaye kwa sasa atasalia rumande. Babu Owino alifika mahakamani ya Milimani asubuhi na mapema na imani kuwa angeweza kuachiliwa. Hayo yakiwa kinyume na upande wa mashtaka uliokuwa ukitaka mahakama kutokubali Babu kuachiliwa kwa dhamana, huku akisema kuwa wadhifa wa Babu kama mbunge utaweza changia pakubwa katika kuhitilafiana na ushuhuda. The position of the accused person in society is something that this court cannot ignore. Come again? The position that this accused person holds in society is a factor this court cannot ignore. And that his influence and the means to intimidate and interfere with witnesses. Lakini jaji alitoa uamuzi wake na kushikilia kuwa Babu asalie rumande ya Industrial Area hadi tarehe 27, huku akisubiri ripoti ya maafisa wa upelelezi, haswa ripoti ambayo itakuwa na usemi wa mwathiriwa ili kuwezesha uamuzi iwapo ataweza kutoka kwa dhamana. But in all those submissions, there has been no mention of the views of the victim of the alleged offense as required under the Victims Protection Act. The court is of the view that given the gravity of the charges and the victim's views have to be taken into account before the court arrives at a fair decision on whether or not to release the accused person on bond. In the circumstances, I'll call for a bail report to be prepared by the probation department
The report shall contain the victim's views and may also contain other views from the accused person if he so wishes. Huku wakili wake akishikilia kuwa babu ni mtu ambaye ana familia changa na alihitaji kuwa nayo nyumbani. Zaidi, gari ambalo lilikuwa limezuiliwa lilikuwa gari ambalo babu alitumia kusafirisha watoto kutoka nyumbani kwenda shuleni. Hatimaye gari lake babu liliachiliwa. In the present case, if the report is heard earlier, then either party is free to move the court for the same to be presented. After all, the decision whether or not to deny the accused person bond has not been made by the court. I have, however, not found good reason to have the accused person remanded at a police station rather than prison remand, and he'll therefore be remanded in prison remand. Kwa sasa, Babu Owino atasalia rumande akiwa amejibu mashtaka mawili, la kwanza likiwa jaribio la mauaji na kutokuwa na nidhamu akiwa na bunduki. Salome Mwirore, TV47. Masaibu ya Babu Owino na bila shaka yataendelea kukumbana nayo hadi tupate kufahamu fika ni nini. Na tunasema kwamba jambo likiwa kotini basi tunayaachia kotini. Lakini kuna jambo ambalo sasa hivi linatendeka na limenipa mawazo mengi sana kwamba watoto wengi, 40% ya watoto ambao walikalia mtihani wao wa taifa wa KCPE wamekosa kujiunga na shule za upili kwa sababu ya ukosefu wa karo. Lakini ni kinaya kikubwa kwamba Wizara ya Elimu ilikuwa imejitosha ulingoni kimasomaso kusema kitu kimoja kwamba watapata kuhawilishwa ama transition ya moja kwa moja hadi sekondari bila kusumbuliwa. Na jana waziri wa masuala ya elimu George Magoha alikuwa katika matembezi ya nyumba kwa nyumba kutafuta wale ambao wanakosa kwenda shule. Lakini yeye mwenyewe alipofika, kulingana na taarifa niliyosikiza kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, alipofika kule aligundua kwamba yule mtoto ambaye alifaa kwenda shule hiyo ni anatoka katika uchochoro fulani. Naam, kwa sababu hakuwa na karo. Nadhani kwamba ni jambo ni kujifanya hauna ukweli wala haki kutembea moja kwa moja kwa nyumba na kusema kwamba kila afisa wa sub county wa elimu hakikisha kwamba watoto wote wameweza kwenda shuleni, ila bado hujahakikisha kwamba watoto ambao wanaenda shuleni watapata sare kwa njia gani, vitabu watapata kwa njia gani, kwa sababu watakula nini wakikwenda shuleni, viatu watakavyovaa watavipata wapi. Hata ukisema kwamba wale walimu wakuu pale waachiliwa wasome, hawa watoto hawawezi kwenda shule uchi. Hivyo basi chanzo cha haya yote ni ukosefu wa uchumi unaofaa. Hali ya uchumi imedorora kwa kila mtu. Na vile vile kupatia rasilimali ambazo zinahitajika. Angalia kama unataka kujenga nyumba kwa mfano, hawezi jenga nyumba kwa kuongea tu. Inahitaji kwamba uwepo mabati, uwepo simiti, vitu vingi ambavyo vinahitajika ndo tuite nyumba. Lakini ukikuja kusema kwamba wewe ndo waziri wa masuala ya elimu lakini ushughulikii kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda darasani, bila shaka ndo itakupatia tashwishi. Naam, hatutaki maagizo. Serikali inafaa kujua kwamba hatutaki maagizo kwamba watoto waende shuleni, waweze kuboresha hali ya uchumi ili kila Mkenya awe na nafasi ya kupeleka ama kutekeleza majukumu kama mzazi. Si maagizo kutoka kwa afisi za juu, wala watu wahakikishiwe kwamba wanaweza kula, kuboresha maisha yao na pia kupeleka watoto shuleni. Kule Lodwar kuna mwanafunzi ambaye sasa kwa mara ya pili anakosa kwenda katika shule ya upili, kujiunga na shule ya upili, inabidi basi arudie tena darasa la 8 kwa sababu amekosa karo. Mtazamaji, tazama. Baada ya Wizara ya Elimu kutangaza kuwa wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE ni sharti wajiunge na kidato cha kwanza, Moses Esekon kutoka eneo la Nakwamoro, Turkana Kusini, ameshindwa kujiunga na shule ya sekondari kutokana na umaskini. Asa wazazi wangu wote waliaga, hakuna mtu yeyote akunilipia shule. Nimesunguka, nimeapply ma scholarship yote sijafanikiwa. Kijana huyo aliyepata alama 311 alisomea shule ya Nakwamoro iliyoko katika mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana, eneo ambalo mara kwa mara hukumbwa na utovu wa usalama kutokana na wizi wa mifugo. Nilikutana naye katikati ya mji wa Lodwar akitembea katika maduka huku akiwa na mawazo tele. Alikuwa akinielezea, akasema kwamba kama yeye amekosa jinsi ya kwenda shule na amekuwa akirudia, last year alifanya, tena mwaka huu atarudia, siwezi nikarudia. Wacha hata kama ni
ni tafuta tu mahali pa kuingia, hata kama ni kupotea, hata kama ni kujinyonga, tajinyonga ili nipotee tu hivyo kuliko nihangaike kwa hii dunia. Mwanafunzi huyu amesema kwamba lengo lake ni kupata ajira popote itakayomwezesha kupata fedha akajiunga na kidato cha kwanza, kwani ni mara yake ya pili kufanya mtihani wa KCPE baada ya kurudia alipokosa pesa. Wenzangu wote wameenda shule, mimi pekee yangu nimebakia. Nilikuwa naomba kama kuna mdhamini yeyote anaweza nisaidia, anisaidie. Nimekuwa na stress nyingi ya mawazo mbaya, hata kama ni kujinyonga, kwa sababu sina maana sasa kwa hii dunia. Kulingana na Susan, mtunzi anaishi naye, amesema kwamba mvulana huyu amekumbwa na msongo wa mawazo tangu waanze kutafuta ufadhili wa masomo kwa mashirika tofauti bila mafanikio. Amejisumbuka sana na amekuwa sasa hivi hata tukikaa na yeye unamuuliza ni nini mbaya, amenyamaza, akuelezi ni nini mbaya, kisha baadaye ndiye akaniambia sasa yeye ameonelea atafute kibarua ama aende atafute kazi, hata kama ni kwa duka ya mtu. Jana amepotea, ameenda amesunguka, akasema kwamba hakupata kibarua. Sasa hisani imetolewa kwa Samaria wema ili wakamsaidia mwanafunzi huyu kujiunga na kidato cha kwanza. Nikiripotia TV47, mimi Zipora Syokau, Turkana. Waziri wa masuala ya elimu George Magoha, iwapo unatazama runinga ya TV47 sasa hivi ama labda pengine maafisa wa wizara ya elimu, tafadhali kwa mara ya tatu tena nao kusihi tafadhali kwenda sana utafute yule bingwa katika kampeni yako ya kwenda kutoka kwa nyumba hadi nyumba nyingine, minajili kubwa kumpatia nafasi ili apate kusoma. Napata taarifa kutoka kwa Sally Daniels, anasema anapata kwa njia iliyo mufti kabisa. Heko kwa kazi nzuri, asante sana Sally Daniels. Vile vile kutoka naitwa Waweru wa keyboard, anasema Naivasha Merera, tuna stream live, asante sana. Bila shaka baada ya runinga ya TV47 majuzi kuangazia masaibu ya mvulana moja aliyetaka kuuza figo lake kumradhi ili apate kwenda shule, Isaya Wanjala ana kila sababu ya kutabasamu baada ya mfadhili kujitokeza ili kuhakikisha kwamba anaendeleza masuala yake ya masomo. Wanjala na wale wote ambao wanampatia hisani kubwa ya kusoma, tafadhali tuseme asante. Nilikuwa nimeamua kuuza kidini yangu ili mradi nipate pesa kunisomesha ili niwe engineer na niokoe familia yangu katika umaskini. Ndio kilio kilichochokonoa sikio za Wakenya na kupenyeza katika nyoyo zao, kilio cha ukosefu wa karo kutokana na ufukara. Shaba yake Isaya Wanjala ikiwa kupata ufadhili wa kumwezesha kujiunga na shule ya upili ili kukata kiu ya elimu. Kama mtoto hata ajiunga na shule ya upili, maisha yake itakuwa ni magumu. Hata mimi mwenyewe nimekuwa na hofu sana ndani ya moyo wangu. Na kilio hicho kilivyopenyeza nyoyoni mwa Wakenya, hatimaye Isaya ashapata ufadhili kupitia wakfu mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Trans Nzoia, Janet Nangabo, aliyejitolea kufadhili elimu yake. Isaiah is one of the products that we are going to take up at Janet Nangabo Foundation, and we want to assure the family that Honorable Janet Nangabo has committed herself that she will see Isaiah through his secondary education. She will cater for the school fees for the boy, how he gets to school, how he gets back home, that is transportation, his pocket money, and all the needs that he may require as he pursues his education towards achieving his dream of becoming an engineer. Kwa sasa Isaya amejiunga na shule ya upili ya kitaifa ya Choet kwenye kaunti ya Pokot Magharibi kupiga makeke elimu kwa kubukua mabuku ili kuweza kuafiki ndoto yake maishani ya kuwa mhandisi. Nimefurahi kwa sababu Mheshimiwa Nangabo amenisaidia kunileta shuleni. Sitauza figo kwa sababu nimesaidiwa hasa na malengo yangu maishani kuwa mhandisi. Na nawashukuru kwa wale wote ambao wamenisaidia. Nilikuwa nina hofu ya kwamba mtoto wangu amejitolea kuuza fiko ndio aendelee na elimu yake. So ninaona mahali pale wahisani pamoja na mheshimiwa pamoja na shule ya Choet wameniokolea kwa hiyo nafasi. When we heard the story of this boy, we felt
for him, and as a school we have decided to accept him as our own, and we are going to help him as much as possible. Because this school, Chewet High School, the late Wamalo Kijana, the vice president, school here. Tonje school here. Linus Kasan, who is a leading lawyer, school here. Kando na ufadhili wa mwakilishi wa kina mama, wahisani wengine walijitolea na kumudu gharama ya vifaa vya matumizi. Maureen Sawenja ni miongoni mwa wahisani hao. Na ni kwamba ningeweza kusimama na yeye nikaweze kumfunza, nikamuita nikamwambia ndamsaidia tu juu si kutaka sana mtu aumize figo yake eti sababu ya masomo, na nilikuwa naweza support. Alikata tamaa kutokana na ukosefu wa karo akilenga kuuza figo yake, ila leo kumekucha kuchile miale ya jua ilipochomoza huku mbingu zikifunguka na kuwapata wahisani na kumwezesha kujiunga na shule ya upili ya kitaifa ya Chewet, angalau kuendeleza azma yake ya masomo ya shule ya upili. Boniface Barasa, TV47, shule ya upili ya kitaifa ya vijana Chewet kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Bila shaka ni raha mpwito kwa yule mtoto, na shukrani sana Boniface Baraza. Anasema kwamba sasa yule mtoto atakuwa nafasi ya kubukua mabuku na akona nafasi sasa ya kusoma bila kuuza figo lake. Ni shukrani sana kwa wale wafadhili. Mtazamaji, kama una nafasi ya kuweza kumfadhili angalau mtoto mmoja katika hali hii mbaya ya uchumi ambayo inafanya watoto wengi sana kusononeka kwa sababu wanakosa nafasi za kujiunga na shule ya upili, basi endelea ukafanye hivyo, kwa sababu wanasema kwamba giving is better than receiving. Jasper Ondimu unafuatilia taarifa zetu. Shukrani sana, tunaona harafa zako kupitia kule kwenye mtandao wa Facebook. Kwingineko, zaidi ya shule 5 za msingi kutoka eneo bunge la Bumula zilikongamana katika shule ya St. Stephen Bulosi kujifunza yale ambayo shule ile iliweza kutilia maanani ili waweze kuandikisha matokeo bora zaidi mwaka 2019. Kwenye adhimisho ya sala ya misa kwa matokeo bora, Padri Lukala amesema kwamba kwa maisha mema ya mtoto wa kesho lazima awe ameelimika, huku akisifia shule hii ya Bulosi kwa matokeo bora. Matokeo haya yameweka shule hii katika kiwango cha kuwa mahali pa kujifunza kwa shule zingine. Ndio maana tumeleta shule zingine, shule ya Kimatuni Primary, Mateka Primary na shule zingine ambazo wameweza kuja hapa wakuje wajione na wajifunze mbinu na maarifa ambayo hawa wametumia kwa neema ya Mungu kufika mahali wamefika. Kwa hivyo inakuwa siku ya benchmarking. Aidha, Lukala amesuta wazazi wanaolaza damu na kulilia serikali wakati watoto wao wanapokaribia kujiunga na vyuo mbalimbali kwamba si vema na yafaa wajibekie uzazi wao. Pesa lazima itafutwe, mzazi lazima afanye juhudi. Kwa hivyo tusisoee vitu vya bure, kila kitu tufanyiwe. Kuna sehemu serikali inaweza kufanyia, kaunti inaweza kufanyia, lakini mzazi kama anahitajika kuchangia sehemu fulani, mimi naweza kusukuma huyo mzazi aweze kuchangia nafasi fulani. Mwalimu mkuu aliyefanikisha matokeo hayo, Evelyn Musasi, amesifia umoja wa walimu na wazazi katika shule hiyo, akidokeza kwamba siku zote umoja, bidii na kujitolea una matunda mema, huku anayechukua usukani huo akitia kwamba ataimarisha matokeo hayo. Cooperation hapa iko hali ya juu. Kuna wazazi ambao pia ni wakujitolea na wanataka watoto wao wafanye vyema. Kwa hivyo wazazi pia wamechangia kwa matokeo mazuri ya shule hii. Shule hii haina kelele ya wazazi. Wazazi wako focused. Ukiwaita waangalie mambo ya vile inaenda, mtaelewana kwa haraka and they'll give you support. Ukiwa kwa njia mzuri na mwalimu mkuu ambaye alikuwa hapo, ambaye alikuwa amepata marks mengi, ambaye ilinipatia changamoto mara ya kwanza, lakini nimejitia nguvu kwa sababu mpangilio ambao uko shuleni nimepata kama uko sambamba. Najaribu kuunda mikakati ya kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi. Sawere Wesonga ambaye ni afisa mkuu wa eneo hilo la Kabula anataja kuwa hafla hiyo kwa pamoja imeleta shule tofauti kujifunza mema kutokana na matokeo bora ya Bulosi. Nina furaha kwa kazi ambayo imeendelea katika shule hii, na naomba tu shule zingine ziweze kuja hapa to benchmark so that they can learn and improve in their respective schools. Wanji Sostin, TV47, Bungoma.
Na mtazamaji, tunafurahia sana kukaribisha kwenye TV47 Breakfast awamu ya leo, awamu ya Jumanne. Na unasema kwamba unafurahia kwamba Jasper Ndimu yuko pale anatutazama kwa sababu ni Mswahili kabisa. Mswahili. Jasper Ndimu, popote ulipo, pongezi sana, na napenda sana ufasaha wako na ufahamu mkubwa katika masuala ya Kiswahili. Kama unatazama na kuna Alhamis, kuna tasnia ya Kiswahili. Tafuta nafasi, njoo tuzungumze Kiswahili dakika 30 ya yakini kuchanganua swala la Kiswahili. Rafiki mkubwa sana wa Kevin Okello ambaye pia ni Mswahili. Ni pale niliweza kujifunza Kiswahili pamoja na Daktari Hamisi Babusa ambaye pia ni Mswahili mkubwa sana. Wakati mmoja nimetamka jina Babusa katika Tanzania kwamba msusi Musa hamsusa Babusa na hasusa Stambusa. Nakwambia wewe na Jasper Ndimu ligi moja. Na mtazamaji, tunakuona hapa unatazama live kutoka kule Facebook, Jose Miguel Matuchu. Tunakwambia bomzia do Kenya. Shukrani. Ni Mozambique. Ndimi zimbadilika hapa. Naam, na tunaona pia ngoja bomzia do Kenya. Hata mimi najitam. Kuna mwingine pia anasema anaitwa Muridhi Kevin, anatazama kutoka Kirinyaga. Na ni siku yake ya kuzaliwa. Tunaweza kumwimbia happy birthday. Karibu moja. Happy birthday to you. Anaitwa nani? Muridhi Kevin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kelvin. Happy birthday, Kelvin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ulifanya hiyo? Naam kabisa. Shukrani sana Kelvin. Na pia tuna Nyapola Suleiman anasema kwamba natutazama moja kwa moja kutoka Katari. Mpenzi mtazamaji, ni idhaa ya taifa kimataifa. Vile vile tunakwenda katika mataifa mengi sana. Tunashukuru kwa sababu sasa hivi hata tuna maripota kule Rwanda ambao watakuwa natujuza moja kwa moja. Kweli kweli kwamba wao wanakuja moja kwa moja kutoka Rwanda. Na swali langu kubwa ni je, kuna siku atahama Kenya twende Rwanda? Na tutajua kabisa. Najua kwamba Mr. Anangwe anatutazama pia. Mtazamaji, kuna jambo ambalo linaendelea katika taifa letu, ni ripoti ya BBI ambayo tumezungumzia kila wakati. Sasa Terer, inajulikana wazi kwamba hakuna kiongozi ambaye amekataa wazi ama amepinga sana ripoti ya BBI. Ila wengine wanasema kwamba ni vile mswada ule unapelekwa kwa wananchi, unasukumwa kwa wananchi. Lakini kuna dhana potovu, sijui kama ni stereotype. Watu wanasiasa wamejitokeza moja kwa moja ni kama wanapiga kampeni badala ya kuhamasisha wananchi kuhusiana na swala hili la BBI. Kuna wengi wanasema kwamba juzi katika ningesikiza redio moja Capital FM anasema kwamba naibu wa rais alisema kwa mara nyingi wale watu walinitamka sana kuliko kuzungumzia swala la BBI. Sasa anaona kwamba ni kama wao wamekwenda kuunga siasa badala ya kuhamasisha. Na nitakupa invoice ya kuweza kukutangazia hiyo radio station hapa katika jukwaa letu. Nitakupa invoice ulipe hiyo bill. Lakini mtazamaji, basi tuanze kutazama taarifa hiyo kuhusu uhamasisho au kampeni kuhusu ripoti ya BBI. We welcome meetings everywhere. And I tell you, once they are published, hata usiniite nitakuweko. Ni mswada ambao ulionekana kuponya taifa kutoka kwa changamoto ambazo zimelikumba taifa tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Lakini hadi sasa mwendo ungali mrefu, kwani mswada wa BBI unazidi kuzidisha joto la siasa nchini kwa njia moja ama nyingine, taifa likigawanyika kwa misingi ya kikabila, naye mbunge Moses Kuria akiwatahadharisha wahusika wote. But you know what? We cannot achieve a national consensus if we continue hiding all the dangerous cards. As a late Michael Kijana Wamala would say, below the table, and only put the safeguards above the table. No. Tufunguliane roho jameni. Tufunguliane roho. Instead of taking the country through these shenanigans, threatening people, code threats of assassinations and that, we don't need this. If it was necessary, you would understand. But I don't think we're that movement where we can now say we want to create more of the Bombais. It is not necessary. Huku mkutano wa pili wa umma ukiwa umeandaliwa kaunti ya Kakamega, wiki hii msafara huo utaelekea kaunti ya Mombasa, ambapo Moses Kuria, licha ya tofauti anazo dhidi ya viongozi wengine, ameapa kuwepo, kwani anaunga mkono mswada huu, lakini anataka uwazi uwepo na vipengee kadhaa kuongezwa ili kutatua kikamilifu changamoto taifa linapitia. We are all unanimous in supporting BBI.
if we know what BBI is. And if we assume BBI is a document that came from Bomas. If it's something else also, wekelea kadi kwa meza, tuone. What's all these shenanigans instead of just put the cards on the table, say, I want Prime Minister, I want, like they are saying now, they want to create 500 constituencies. Let it happen. Tuone. So, for me, I support the document that came from Bomas. The only thing I would put my hand to change is to add economic issues, our milk, our coffee, our tea, our potatoes, our bananas, our rice, yeah? BBI Bomas plus BBI uchumi. Aidha, swala la usalama halikusazwa, maanake wakati wa joto la siasa kama hili, usalama huwa ni changamoto kwa taifa, huku akiwanyoshea wanahabari, mashirika ya kibinafsi na chama cha upinzani kidole cha lawama kwa kuzembea, kwani wamenyamazia mauaji ya kinyama ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, huku akijitenga na kifo tata cha Chris Msando aliyekuwa afisa wa IEBC. We had previous cases before, like the cases of Crispin Odhiambo Bai, which died and went into thin air, and many other instances. Now, recently, I was saddened, and this is now coming to the issue of insecurity in this country, that there were some riots in the Mwiki area about people who are protesting about bad roads in Kasarani Mwiki area. And I remember there was the Honorable Senator Johnson Sakaja went to talk to the people and to ensure that that normalcy comes back to that area, only to learn later that a human life was lost there. An engineering student, the hope of the parents, was killed just for demanding that we have good roads. Again, I flipped through TV channels, I flipped through newspapers. No one, even when we went to visit, when Sakaja was addressing those people, he was only delivering a government message that the road is going to be repaired. And I remember what I said at that time. Yes, what Sakaja has told you, I can confirm that the road will be done. But will that life be reclaimed? Yet no one is asking this question. Not the opposition, not the media, not civil society. Has human life in Kenya become so cheap? Kwake Moses Kuria atazidi kupigia debe mswada huu, lakini sio taifa lielekezwe njia isiyofaa. Clifford Ndubi, TV47, Nairobi. Naam, huyo ni Moses Kuria ambaye amejipata pabaya katika serikali ama chini ya serikali wakati ambapo BBI ameripoti BBI inapigiwa upatu. Mwenzangu tafadhali, umempenda. Unajua sasa tuliambiwa ukipata mdudu kama huyu, unakumbuka CS Kinjuri alituambia upige picha kwa sababu huwezi kujua kama ni panzi. Sijui bado kama bado anaona akiwa nyumbani tunaweza mtumia. Ama ni nzige. Mike, tupe basi kwa ukaribu sana. Huyu sasa tutajuaje kama ni panzi ama nzige? Is this a locust or a normal grasshopper? How do we know this? Mimi najua akiwa mdogo. Grasshopper. Grasshopper. Alikuwa ukiona rangi yake green. Ilikuwa na rangi ya kijani kibichi. Lakini huyu kuna tofauti. Naam. Yaonekana basi macho yake mazuri sana. Sasa yule bingo ambaye labda anatafuta mchumba amwambie. Umkengeuka. Ngoja. Ukimkatia msichana umwambie macho yako mazuri kama nzige. Serena Hobia, basi huja kengeuka, umekuwa msemi na Mswahili. Nataka jua kwamba kwa sababu ya masuala kama nzige katika taifa letu sasa hivi, masuala kama mafuriko, kwa sababu tulikuwa na mafuriko na tulikuwa na mvua ya gharika, tukawa na maporomoko ya ardhi na mambo kama yale. Huenda sasa taifa letu likawa na ukosefu wa chakula. Bila shaka, kwa sababu angalia huyo mnyama, niliona vile video fulani wakianza safari wao wanakuja kama jeshi moja ambalo linakwenda kuvamia matawi haswa kuhakikisha kwamba yale matawi hayana uhai.
nakwambia ni mnyama hatari sana. Wakipaa mahali, wakiamka basi hamna chochote cha kijani kibichi. Ndio maana tarehe leo tuko na mwanauchumi ambaye pia anasema kwamba katika hali ya kuweza kujisomesha kuhusu uchumi, alijisomesha kuhusu ukulima. Hivyo basi tutakuwa tukizungumza kuhusu hali ya uchumi pamoja na ukulima na usalama wa chakula, kuwepo kwa chakula katika taifa letu, mtazamaji. Na tunakuuliza kama Wakenya wataweza kustahimili wakati huu ukosefu wa chakula. Tuna sehemu nyingi sana ambazo sasa hatuna barabara, ambapo sasa mimea ilioza katika mashamba kwa sababu ya mvua ya gharika na mambo kama yale. Kwa watu tukijiuliza, je, Wakenya wataweza kustahimili ukosefu wa chakula katika siku zijazo? Kwa sababu wataalamu wanasema kwamba tayari kuna hatari ya kukosa chakula. Bila shaka ni kutokana na uvamizi mkubwa ambao umeshuhudiwa katika eneo la kaskazini mashariki ya taifa la Kenya. Lakini tutapata kufahamu zaidi kutokana kwa yule mwanadada ambaye anakuja Mashari. Atatupatia utadafuzi mkubwa, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na hili. Lakini kuna kitu kimoja najaribu kushika. Bomjado nini hiyo? Do Kenya. Bomjia do Kenya. Bomjia do Kenya. Wale watu ambao wako Mozambique wanatazama moja kwa moja. Mtazamaji usibanduke, basi hii ni TV47 Breakfast Show. Corazon Safari. Ngoja kabla uende. Huyu mnyama lazima atambaye pita hapa. Anakaribia koti. Iko sawa. Terer Mary atatukimbiza hapa. Naam. Tunaondoka. Naam, tunaitwa Corazon Safari. Jina langu ni Emmanuel Terer. Naam, usibanduke mtazamaji.
waliona mahiri tofauti tofauti na wangetaka nieleze habari zao kwa ulimwengu mzima wanaishi humu. Ni wazee hawa kwa vijana bila kuwasahau watoto wadogo ambao wananipa msukumo niwe mtangazaji niliye sasa. Ni kitendawili walichonipa, nami sina budi ila kukitegua kwa kukuletea habari za kusisimua na pia kukuelimisha. Kila wakati ninaposimama mbele ya kamera, ni nafasi ya kuwarudishia Wanakibera shukrani na Wakenya wote kwa ujumla. Ni njia nzuri pia kuhamasisha wanafunzi wenzangu kwa wana uwezo wa kuwa chochote kile wanachotaka. Jina langu ni Soshil Kaveri, mtangazaji TV47. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Nyumba yetu iko katika sehemu ya Lindi. Lindi ni katikati mwa Kibera slum. Ukitoka Katwekere utapass through Kisumu ndogo ndio ufike hapa Lindi. Pia kuna pahali pengine kama Darajani, Kisumu ndogo, High Rise, Soweto. Tunapenda Kibera kwa sababu hapa ndio mahali tumezaliwa, tunalelewa hapa, tunaishi hapa na wazazi wetu, tunakula hapa. Maisha huku Kibera ni mazuri, pia ni matamu. Cha muhimu tu ni wewe uamke mapema asubuhi, ujipange, ukijua kile ambacho utafanya hiyo siku ni sawa, kwa sababu siku ikienda hivyo imeenda. Kila siku kwangu ni special. Nimefurahia sana kwa mwanahabari mdogo. Hii ni opportunity kubwa sana kwangu. Napata fursa ya kutoa hadithi yangu, pia kutoa hadithi ya Kibera, kwa sababu sisi ndio tunaishi huku, sisi ndio tunaielewa. Mvua ilikuadhiri kivipi? Kuja ghafla. Sasa kidogo tunajiungaona maji ikatoa tu sana kwa mkono shwe. Lazima tuseme hadithi ya ukweli. Jina langu ni Sylvia Dhiambo na hii ni TV47. Kipindi cha pekee katika ukanda wa Afrika. Hii ni nyingine moto sana. Ipepete. Bomba la sanaa. Uhondo wa burudani na taarifa zinazohusu wasanii uwapendao na unaowaenzi. Isitoshe, utapata mix kali kutoka kwa DJ wakali, na tunakuahidi kukuletea studioni wasanii wapendao. Huku tukiwa na mada komavu zinazohusu sanaa. Jumuika naye Tony Mwirigi ndani ya Bomba la Sanaa kila Jumamosi kuanzia saa 4 hadi saa 6. 100%. Wewe aminia, ukiwa na sisi huwezi umia, na ukiumia tutakubeba kwa gunia.
TV47 Breakfast awamu ya Jumanne. Niko na wewe pamoja na mwenzangu Emmanuel Terer, na tulivyokuahidi baada ya kutazama yule nzige, basi tutaweza kuzungumza na mwanachumi ambaye pia aliweza kusomea masuala ya kuwepo kwa chakula vya kutosha katika nchi. Anaitwa Wanjiko Mashare, tayari yuko nasi mtazamaji. Tunazungumza kuhusu hatari ya kutokuwepo na chakula ama vyakula vya kutosha, kwa sababu tayari kulingana na wadadisi na wataalamu wanasema kwamba takriban kaunti 17 zimeonyesha ishara ya kwa hatutakuwa na chakula vyakula vya kutosha kwa sababu ya nzige ambao sasa wamevamia kaunti 7 katika taifa letu, kwa sababu ya mvua ya gharika ambayo iliweza kuleta mafuriko na hata maporomoko ya ardhi. Na mtazamaji, kabla hatujaanza kuendelea kwa mbali sana, ningependa kukuhusisha wewe pia moja kwa moja katika mazungumzo haya. Unadhani kwamba Wakenya ama taifa letu kama taifa la Kenya tutaweza kustahimili ukosefu wa chakula? Na mwelekezi wangu, tafadhali uniwekee hilo swali kwenye runinga ili mtazamaji aweze naye pia kuona na kujadiliana nasi moja kwa moja. Unadhani kwamba Wakenya wataweza kustahimili gharama za juu za chakula baada ya mvua na mafuriko yaliyoshuhudiwa? Wakenya wataweza kustahimili gharama za juu za chakula baada ya mvua na mafuriko yaliyoshuhudiwa? Na kwa sababu pia sasa tuna nzige, ingawa nzige wameweza kuvamia sehemu tu ya taifa letu. Tukiangazia basi moja kwa moja mtazamaji, tuweze kuangalia gharama ya chakula ilivyo. Wanasema kwamba tayari bei ya chakula imeweza kupanda sehemu zingine nchini. Bei ya mahindi tayari sasa tunauza ama tunanunua mahindi kati ya shilingi 3,000 na 3,400. 5 kilograms ya viazi ama waru tunanunua kati ya 1,500 na 2,700. 126 kilograms of carrots we're buying right now at between 2,500 and 3,800. 64 kilograms of tomatoes now we are buying from 4,000 to 5,500. Inamaanisha kwamba gharama, na tuweze kuangalia tena ile template nyingine, gharama ya chakula imepanda tayari, na wanauliza kwamba ni kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawawezi kueneza chakula, ama ni kwa sababu gani? Farmer and Early Warning System imetabiri kwa kaunti 17 zitakabiliana na uchache wa chakula, zikiwemo Marsabit, Samburu, Isiolo, Laikipia pamoja na kaunti zingine. Tukifahamu kwamba kwa sababu ya mafuriko, kwa sababu ya nzige na kwa sababu ya mambo mengine, gharama ya chakula tayari imepanda nchini, na tumeweza kuona kwamba vile vyakula vinavyoliwa kila siku sana na Wakenya, tayari gharama imepanda, na si Wakenya wote ambao wanaweza kupata vyakula vile mtazamaji. Na tukiendelea tena mbele kidogo, inaonekana kwamba basi Kenya Meteorological Department imetangaza kwa mvua itaendelea hadi mwisho wa Januari. Mwanataaluma wetu, mwanauchumi, ataweza kutuangalilia ama kutuambia kwamba inamaanisha nini mvua itakapoendelea hadi mwisho wa Januari. Inamaanisha nini kwa wakulima wa viazi? Inamaanisha nini kwa wakulima wa mahindi? Naam, tukiendelea pia mvua ya gharika imeshuhudiwa tangu mwezi wa Oktoba mwaka wa 2019, mwaka uliopita. Tunakumbuka kwamba sehemu zingine katika taifa letu watu walipoteza maisha, sehemu zingine katika taifa letu nyumba ziliweza kufagiliwa na mambo kama yale. Na pia chini bado ya hatari ya ukosefu wa chakula nchini, nchi ilishuhudia maporomoko ya ardhi na mafuriko, na ndio tukasema kwamba watu wengi sana waliweza kupoteza makao na hata wakaweza kupoteza maisha, na pia watu ambao walikuwa na bidhaa ama mimea shambani waliathirika. Taifa halina ujumbe kamili kuhusu viwango vya uharibifu wa mimea, na Wanjiko atakuwa akituelezea kwa sababu gani sisi kama taifa hatujachukulia ama tilia maanani kuwa na data ya viwango vya uharibifu. How do we know how much we have lost as a country in terms of food security? Uharibifu wa barabara na kucheleweshwa kwa mavuno kumeinua gharama ya vyakula, na hii ni kwa sababu ya mvua haswa. Na tukimalizia mtazamaji, bado tukizungumza kuhusu hatari
ya ukosefu wa chakula, Wakenya wamehimizwa kujitayarisha ama kujitayarishia gharama za juu zaidi ya chakula kati ya mwezi huu hadi mwezi wa Juni. Wanasema kwamba wakati ambapo basi hatujatoa vyakula kwenye shamba, vyakula vimeoza, hatutakuwa na vyakula vya kutosha kwa sababu ya yale ambayo tulishuhudia na mvua. Watu 132 walifariki kutokana na maporomoko ya ardhi, na tunajua kwamba yale tulishuhudia, na tunaendelea kuwapa pole, na wengine 17,000 wakapoteza makao katika sehemu zile. Naam. Karibu sana. Welcome. Happy New Year. Happy New Year. Naam, it's always very amazing to have young girls who are experts in every field. So congratulations as well. Naam, mvua imeendelea. Tunaona bado kuna sehemu za taifa letu ambapo tuna mvua, na tunajua kwamba kuna mimea ambazo bado ziko kwenye shamba. Na hawa wanaotabiri na wadadisi wanasema kwamba bado mvua utaendelea hadi mwisho wa Januari. Inamaanisha nini kwa wakulima na kwa kuwepo kwa chakula vya kutosha? Asante sana. Naam. So kwa chakula inamaanisha kuwa wakulima wanafaa kujiandaa. Farmers are supposed to get ready. It's not going to be a good year for the farmers because of these changes in rain patterns. So the changes in rain patterns we have seen they have caused a lot of destruction. Yeah. Why do you think there have been changes in rain patterns? Because najua kwamba in December, for instance, sisi tukiwa watoto kulikuwa na joto, kulikuwa na jua, na pale basi mimea ilikuwa inakauka, mahindi inakauka. Ni nini imesababisha wakati huu sasa tuna mvua ambayo sasa hata tuwezi kujua imetoka wapi? Naweza kusema ni nature itself. Yeah, how nature is currently. So we cannot blame the government on the rain. Exactly, because that is God's work. Yeah, because that's God's work. Yes. So what we can do is try and see the measures we can put so that we are able to deal with this rain problem. That is change the patterns. Yes. Let's talk about maize, because maize is very staple. Yes. What is it that we expected in terms of rain patterns, and what did we get? What did we receive, and how did this affect our maize? Because that is our staple food. So what happened is normally the farmers get ready to prepare their land for planting of the seedlings and the crops there. So the farmers prepared their land early, and it was a problem because after they waited for the rains, when the rains were supposed to come, hakukunyesha vile kulistahili. So there was a delay in the rains, and yet when the rains came, there was a lot of rain than we expected. So that affected our staple food, and that's why we're having a maize shortage, and we expect to have a very hike in maize prices. Yes. And not so many people will be able to afford. Yes. Millers ama watu ambao wanasaga mahindi ili kutengeneza unga, wanasema kwamba yale mahindi ambayo wanapata hata hawawezi kusaga kwa sababu yana maji mingi. The moisture level is high, between 13 and I think 16% moisture level. Inamaanisha kwamba basi wakulima wetu wanapeleka Tanzania ama wanapeleka Sudan kwa sababu wale wana vifaa na uwezo wa kuweza kusaga hata na ile moisture level. Is there a way that farmers can control the moisture levels of the maize so that we can actually mill it in our country? Is it possible? It is doomed now. No, it's not doomed. I think the government can come in. Not the government can come in here, where the government will have to involve the National Cereals Board, and through the storage facilities that we have in the NCPB, farmers can be able to sell their maize and, well... All right. And they say that infrastructure that has been interfered with because of the rains definitely is going to affect distribution. Who exactly do we blame for this? Can we find a solution? Is there a shortcut for farmers? There's no shortcut for farmers. That's where we need the government to come in to make sure that the state of our roads is okay. Because farmers have to transport the produce from the farm to wherever they have to take. So as
the government, the government should, this is where the government comes in and provides solutions for the roads, especially in rural areas where we have the cash crops and the other crops coming from. Nzige ama tunawaita locust wamevamia sehemu nyingi sana. Sasa wanaelekea katika kaunti 8. Hata leo asubuhi katika kaunti yetu ya Nairobi hapa mimi na mwenzangu Terere tumeweza kuona nzige. Ni kipi ambacho tunaweza kutarajia kama taifa baada ya haya kuisha, especially in the areas that have been attacked in terms of food security and having enough food? Of course, this disastrous, the locust invasion, and I think, okay, very many areas have been affected. Of course, the food supply is going to go low. We're going to go very low on food. But I think the government should come up with solutions to deal with these locust problem that we are facing. Like we have seen in other countries that have been faced by the same problem. They have set up locust control units and stuff like that. So I think the government will come in handy with that, and we have seen they're trying to work on that. Naam, shukrani sana. Unajua kwamba wakati mwingine tena tutaweza kuzungumza kwa kina na zaidi. Mtazamaji, ni swala la ukosefu wa vyakula vya kutosha, kwa sababu sasa jambo ambalo linaangaziwa kokote na wale wataalam wanasema kwamba huenda taifa letu katika miezi miwili ambayo inakuja halitakuwa na vyakula vya kutosha. Na tunakuuliza, je, wewe kama Mkenya unafahamu vile sisi tutaweza kustahimili ukosefu wa chakula baada ambayo yale ambayo tuliweza kushuhudia? Na kusihi usibanduke, ni TV47 Breakfast show ukiwa nami Corazon Stefan pamoja na mwenzangu Emmanuel Tere. Tunakuletea burudani kamili. Leo Mary Wamboya ananiambia kwamba Corazon, niambie kwamba unataka reggae gani, nitakuwekea na nitakuchezea. Nikamwambia Mary, mimi nataka UB40. Nakumbuka mamangu mzazi akiwa pale nyumbani nikiwa mtoto alikuwa anachezesha UB40 tukisafisha. Na wewe mtazamaji una nafasi nzuri ya kuweza kuitisha reggae music yako ambayo inakubamba, inafurahisha zaidi. Tukuchezea hapa TV47 Breakfast Show. Nambari ya SMS ni 22047, lakini uko nasi pia kule mitandaoni TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Mimi na Emmanuel Tere, baada ya kuchambua masuala yaliyo kwenye taifa letu, tunakujuza kwamba ingawa una miguu miwili ya kushoto, basi dance haina formula. Usibanduke na kusihi. Kibera ndio kwetu. Takriban watu 700,000 walio mahiri tofauti na wangetaka nieleze habari zao kwa ulimwengu mzima wanaishi humu. Ni wazee hawa kwa vijana, bila kuwasahau watoto wadogo ambao wananipa msukumo niwe mtangazaji nilie sasa. Nikitendawili walichonipa, nami sina budi ila kukitegua kwa kukuletea habari za kusisimua na pia kukuelimisha. Kila wakati ninaposimama mbele ya kamera, ni nafasi ya kuwarudishia wanakibera shukrani na Wakenya wote kwa ujumla. Ni njia nzuri pia kuhamasisha wanafunzi wenzangu kwa wana uwezo wa kuwa chochote kile wanachotaka. Jina langu ni Soshil Kaveri, mtangazaji TV47.
baada ya wimbo wake UB40. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunazama sasa katika masuala ya barabarani, kutaka kufahamu kuna nini hasa katika barabara zetu. Tuangalie kule Mombasa, jijini Mombasa mpenzi mtazamaji, upate kufahamu haswa kuna nini katika barabara zilizoko maeneo yale, kama kuna kuwepo na msongamano wa magari ama kuna unyofu wa magari kwenda salama hadi hatima yao. Bila shaka angalia katika barabara ya Links Road, tuangalie kuna nini leo asubuhi. Si bahati nzuri kwa watu ambao wanatumia barabara hii ya Links Road, maana kuna msongamano mkubwa ambao unaonekana hapa. Utagundua kwamba hapa katika barabara hii ya Links Road kuna mshikamano, kuna msongamano mkubwa wa magari, kumaanisha kwamba kama unasafiri kutumia barabara hiyo itakuwa ni vigumu, lakini si sana, kwa sababu kuna mahali ambapo utakutana na nafasi ya kwenda uendako salama usalmi. Lakini kwa mara nyingi utagundua kwamba kuna msongamano ambao unaonekana hapa katika barabara ya Links Road. Sasa nakusihi ukwepe sana barabara hiyo ili upate kufika uendako salama usalmi na kwa haraka. Tuangalie katika barabara ya Beach Road, kuna nini hapa mpenzi mtazamaji. Kuna msongamano hapa popote, labda ukikwenda kukutana mzunguko uliopo baina ya Links Road na Beach Road, ndiposa utakutana na mshikamano mkubwa. Sasa karibu sana na kijiji cha Mamba ama Mamba Village, tunasema hivyo ni jina tu, lakini mpenzi mtazamaji, ni hali ya barabara katika maeneo yale. Kwa bahati mbaya leo barabara nyingi zilizoko eneo la Mombasa zipo na msongamano mkubwa wa magari. Angalia barabara ya Nyali asubuhi ya leo, msongamano hadi ni hatima kubwa sana. Lakini ukiunganisha na barabara ya Nyali kumetokea mshikamano, ni kama kwa takriban muda mrefu utagundua kwamba kuna mshikamano. Lakini ni hali ya barabara sehemu hiyo ya Mombasa Nyali. Tuangalie Old Malindi Road vile vile tupate kufahamu katika barabara hii ya Old Malindi, ukielekea sehemu ya Mtopanga utagundua kwamba hapa kuna msongamano vile vile. Leo hakuna bahati kwa watu wa Mombasa, kuna mshikamano mkubwa wa magari. Sijui kwa nini kabisa leo kumeshikamana barabara katika maeneo yale ya Mombasa. Kwa wale ambao wanatumia barabara tofauti eneo hilo, kumbuka kwamba kuna mshikamano leo katika barabara zilizoko Mombasa. Kengelani Road, wacha tuangalie sehemu ya Kengelani vile vile tupate kufahamu hasa kuna nini katika barabara hiyo. Taswira ni ile, kuna msongamano wa magari kwa wale ambao wanatumia, lakini si sana katika barabara hii ya Kengelani. Inamaanisha kwamba utasafiri salama, ijapokuwa kuna mahali kutakuwa kumeshatokea mshikamano. Ni hali ya barabara katika maeneo ya Mombasa. Kwa wale ambao wanasafiri asubuhi ya leo kuelekea maeneo yale ya Mombasa, utagundua kwamba kuna mshikamano. Sehemu ya Halapak, acha nikulete taswira hiyo katikati kiwambo chako. Halapak kuna msongamano mkubwa kwa sababu lakini kama unaelekea sehemu ya Bombolulu utagundua kwamba kutakuwepo na mshikamano mkubwa vile vile maeneo yale leo. Kwa wale ambao wapo Mombasa hakuna bahati. Ukiunganisha na barabara ya Nyali vile vile kutokea sehemu hiyo ya Halapak, ni mshikamano ambao unadhihirika dhahiri. Turudi moja kwa moja hadi eneo la Kisumu sasa, jiji kubwa wanaita UK United Kisumu. Wacha tuangalie jinsi hali ilivyo katika maeneo yale. Kwa wale ambao unatokea sehemu ya Hero, labda unatokea Eldoret, unakwenda moja kwa moja kupitia barabara ya, ama unatokea Kericho vile vile kupitia Awasi na kukata Mshazari kuelekea Hero, utagundua kwamba hakuna msongamano mkubwa. Utakwenda salama usalmin hadi sehemu ya Kisumu kwa sababu hakuna msongamano wa magari. Lakini kwa wale ambao wanatumia bypass highway vile vile naamini utagundua kwamba labda kutakuwepo na msongamano mdogo, lakini si sana. Itakupa nafasi ya finyu haswa kufika sehemu ile. Tuangalie katika barabara ya Kibos vile vile. Katika barabara hiyo ya Kibos ukielekea mzunguko Kondele, mpenzi mtazamaji, itakuwa ni afueni kwako kufika maeneo yale taratibu. Lakini katika mzunguko huo wa Kondele inaonekana kwamba hakuna msongamano unaodhihirika dhahiri. Lakini kwa wale ambao wanaelekea sehemu ya Kisumu kutokea Kibuye, soko la Kibuye, inaonekana kwamba kwao itakuwa ni afueni kwa sababu msongamano vile vile haupo.
ni taratibu ambayo utahitajika unayo ili ufike jiji la Kisumu kama unatokea sehemu hiyo. Kwa wale ambao wanatokea sehemu ya tafute kuangalia kama hali ya barabara iliyoko kutoka Vihiga kuelekea Kisumu itakuwaje. Vile vile kwa wale watu ambao wanatumia maeneo yale ulipata kufahamu fika kwamba utasafari vipi. Kwa wale ambao wanatokea sehemu ya Mega City kuelekea jijini Kisumu, kwao ni afueni vile vile kwa sababu hali ya barabara iko sawa maeneo yale. Ni takriban naamini dakika chache sana ufike Kisumu kama uko Mega City. Kwako itakuwa ni afueni vile vile kufika maeneo yale kwa sababu msongamano wa magari upo mdogo sana kama umefika maeneo yale ya Mega City. Ni hali ya barabara kule Kisumu Busia Road, Kisumu Busia Road vile vile naona kwamba taswira iko sawa, utakwenda sawa salama usalmin hadi ufike maeneo yale ya Kisumu. Mpenzi mtazamaji, kama unafika sehemu ya Nyamasaria, hasa katika daraja la Nyamasaria, kuna afueni kubwa kwa vile vile kwa sababu utasafiri salama na ufike uendako salama usalmin. Kisumu wanasema kwamba magari yanayotumika sana na kwa pesi mwingi ni tuktuk kwa sababu watu wamegundua biashara hiyo inaleta pesa. Vile vile kuna baiskeli, niliona kwamba watu wa maeneo yale wanatumia baiskeli haswa. Tuangalie jijini Nairobi tupate kufahamu kuna nini katika barabara zilizoko hapa jijini Nairobi. Tuanze moja kwa moja na barabara ya Thika asubuhi ya leo tupate kufahamu fika kuna nini kutokea Githurai ama Githu. Kwa wale watu ambao wanajua Nairobi sana, Githu hakuna wasiwasi wote ule, lakini ukija taratibu mpenzi mtazamaji, fuata barabara hiyo Thika, hakuna shida, lakini kama kawaida najua Garden City kutakosekana shida. Ukielekea Rostas utagundua kwamba kuna mshikamano mkubwa wa magari kwa wale ambao wanatumia barabara hiyo kuelekea maeneo yale kuelekea jiji la Nairobi. Utagundua kwamba mshikamano upo katika barabara ya Thika, wekundu unadhihirika dhahiri katika kuelekea Kenya Utalii College vile vile kupo na mshikamano. Twende moja kwa moja tuone barabara hii ya Thika kuna nini haswa. Ukifika maeneo yale hapa mpenzi mtazamaji, Muthaiga kumeshikamana pakubwa, wekundu unadhihirika dhahiri kuonyesha kwamba kwa wale ambao wanaingia jijini Nairobi kwao ni vigumu kabisa kutakuwepo na kusimama kwa sababu ya magari yanaonekana kusimama pakubwa kutokana na msongamano wa magari haswa katika maeneo ya Muthaiga na vile vile Garden City. Sasa ni afueni kwa wale ambao wanatumia barabara ya Kiambu. Vile vile Kiambu Road kumeshikana kama unataka kukata Mshazari kuelekea kutumia Muthaiga ili uingie Thika Road. Kunradhi mpenzi mtazamaji, utagundua kwamba kufika hapa utahitaji uwepesi mwingi wa kusubiri. Kama utakuwa na subira itakuwa ni vigumu kwako. Muthaiga Road ni rahisi vile vile, hakuna msongamano, kila kitu kipo shwari. Katika maeneo yale tutafute barabara nyingine iliyoko hapa jijini Nairobi ili tupate kufahamu haswa kuna nini. Kwa wale watu ambao wanatokea sehemu ya Valley Road kuingia ama kutumia State House Road, kwao ni afueni vile vile kama unatafuta kukutanisha safari yako kutumia barabara ya Kenyatta Avenue. Katika mzunguko huu kunaonekana kuwepo mshikamano sana, hasa kwa wale ambao labda wamekwenda kutafuta vyakula vya asubuhi katika hoteli ya Serena. Hapa ukitaka kukata Mshazari karibu sana na mzunguko huo itakuwa ni vigumu kwako kidogo Kenyatta Avenue kwa sababu kumeshikamana, lakini si pakubwa. Vile vile kwa mbali ambao wanatumia University Way, hapa utagundua kwamba kuna mshikamano mkubwa unaodhihirika, wekundu kila mahali. Kwa wale ambao wanatumia barabara hiyo State House Road, jinsi ambavyo nimesema awali, kuna mshikamano, utakwenda sawa kabisa taratibu uendako ili ufike salama usalmin. Vile vile Arboretum Drive kwa wale ambao wanatumia barabara hii Arboretum, bila shaka kuna uwepesi wa kufika uendako salama usalmin. Tuangalie katikati jiji la Nairobi sasa ili upate kufahamu fika kuna nini katika barabara zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Mpenzi mtazamaji, tumpatie taswira kamili haswa katika barabara zilizoko Bunyala Road. Vile vile kuna mshikamano ambao unaonekana hapa
kumaanisha kwamba katika barabara kama unatumia barabara hiyo ya Bunyala ukielekea mzunguko huu, mpenzi mtazamaji, utagundua kwamba kumeshikamana vile vile. Kwa wale ambao wanatumia barabara ya Lang'ata kuna nini vile vile, msongamano mkubwa wa magari unadhihirika, lakini si sana, kwa sababu ni kama ukitoka sehemu yale lakini kuelekea Fululiza katika mzunguko huu wa Madaraka ndio utakumbana na changamoto ya kuwepo katika msongamano wa magari. Ni hali ilivyo katika barabara. Tutazungumza sana, lakini upatie kiduchu tu upate kufahamu haswa kuna nini katika barabara zetu. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo. Kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, mkoko unaalika mawa tuandikie arafa kupitia 2207 2207, kisha baadaye ukwende katika Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, na vile vile @Sefan3 @Teremanuel21. Zungumza nasi, tupeperusha arafa yako moja kwa moja hewani. Lakini baada ya hapa tunakwenda moja kwa moja katika masuala ya magazeti, lakini kumbuka kuna burudani, kuna dance inakuja baada ya hapa. It is time to treat yourself to something good and bring the sweetness of the sun into your home. Golden, sweet, smooth and irresistible, we bring you the best that nature has to offer. Trusted for over 80 years, Peptang only chooses from the best. Our team of bees are hard at work, creating that golden goodness we all love so much, and preserving nature's secrets to health and happiness. From the house of Peptang to your home, it's Peptang Natural Honey. Nature knows what's best for you. Baada ya muda mrefu wa utafiti, Murugu Herbal Clinic wanakuletea suluhisho la shida ya nguvu za kiume iitwayo Libi Power. Libi Power imetengenezwa kwa miti ya kiasili. Licha kurejesha nguvu za kiume, Libi Power huondoa stress, kuchoma mafuta mwilini na kuondoa uchovu, na haina madhara ya kando mwilini. Pia inaweza kutumiwa na mtu anayeugua kisukari na shinikizo la damu mwilini. Murugu Natural and Nutritional Clinic kwa tiba za kiasili zilizofanyiwa utafiti wa hali ya juu na kwa ufahamu zaidi. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723 030 030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Nyumba yetu iko katika sehemu ya Lindi. Lindi ni katikati mwa Kibera Slum. Ukitoka Katwekere utapasi Ruki Sumundogo ndio ufike hapa Lindi. Pia kuna pahali pengine kama Darajani, Kisumundogo, High Rise, Soweto. Tunapenda Kibera kwa sababu hapa ndio mahali tumezaliwa, tunalelewa hapa, tunaishi hapa na wazazi wetu, tunakula hapa. Maisha huku Kibera ni mazuri, pia ni matamu.
Cha muhimu tu ni wewe uamke mapema asubuhi, ujipange, ukijua kile ambacho utafanya hiyo siku ni sawa, kwa sababu siku ikienda hivyo imeenda. Kila siku kwangu ni special. Nimefurahia sana kwa mwanahabari mdogo. Hii ni opportunity kubwa sana kwangu. Napata fursa ya kutoa hadithi yangu, pia kutoa hadithi ya Kibera, kwa sababu sisi ndo tunaishi huku, sisi ndo tunaielewa. Mvua ilikuadhiri kivipi? Kuja ghafla. Sasa kidogo tunaona maji ikatoa tu sana kwa mkono shwe. Lazima tuseme hadithi ya ukweli. Jina langu ni Sylvia Dhiambo na hii ni TV47. Kipindi cha pekee katika ukanda wa Afrika. Hii ni nyingine moto sana. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs.
awamu ya Jumanne. Uko nami Corazon Safan pamoja na mwenzangu Emmanuel Terer. Leo tulikuahidi kwamba itakuwa burudani, vile tutakuwa tukikuchezea rege unavyotaka, lakini lazima tuambie kwamba unataka muziki upi wa rege. Nambari ya SMS 22047 na kule mitandaoni ya TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Naona hapa mtazamaji mmoja ananiita MP3 zamani. MP3 kawa ni kifaa lakini sio binadamu. Charles Kapuka for watching from Karatina, shukrani sana. Ibrahim Bwana anasema but mimi sitaki wimbo hata kama ni birthday yako, lakini bado tutakuimbia tu. Murithi Kevin, shukrani sana kwa kubakia hapa nasi. Cyrus Litsu wa Bungoma has always the best. Tupatane kesho mundo. Shukrani sana, bakia hapa nasi. Waweru wa keyboard Naivasha Mirera streaming live, bakia masalia hapa nasi. Na tukiangazia sasa masuala yalivyo kwenye magazeti. Tayari wachanganuzi wenzangu washaingia, lakini ningelipenda pia wewe ujadiliane nasi na unipe mawazo yako kuhusiana na haya. Kumbuka kwamba nambari ya simu iko pale chini, unaweza kupiga simu moja kwa moja. Peperusha maoni yako hewani, nawe pia usikike ukipeperusha salamu ama hata ukichangia. Nambari ya SMS iko pale, nitahakikisha kwamba nimepakua maoni yako moja kwa moja hewani. Mark Vivian Vincent tayari yupo leo, amevaa manjano ya tai na nyekundu. Shukrani sana na karibu. Vivian ni mwanasiasa kule maeneo ya Kibra na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia anajua kwamba anapenda Mungu sana. Najua kwamba hiyo ni siri ambayo nimefungua leo. Sigar Agumba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijinsia. Sigar, kuna jambo hapa kwanza ambalo linakuhusu sana. Wanaume wameendelea kuwa mabibi na hata kujichukua maisha. Najua tutazungumzia hayo. Sigar Agumba ni mwanachama wa ODM, mwanasiasa na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Naambiwa kwamba yeye na baba kuna vile atakuja kujielezea. Nisije nikaribu hewani. Kisha ninaye mwanasiasa pia mchanganuzi wa masuala ya kijamii na ya kisiasa ambaye atatuambia kwamba hapa Nairobi ni kiti kipi ambacho atakuwa kiwania wakati ukifika. Naye pia ni mhandisi pamoja na mhasibu. Sijajua vile mtu anaweza kuweka yote kwa pamoja, lakini karibu sana Edgar Kosgei, Edgar Willie Kosgei. Asante sana. Welcome gentlemen. Welcome. Naam, ukurasa wa kwanza, Sonko Kuria to lose guns in crackdown. Mike, njoo basi unipe picha hii. Kuna picha mbili ambazo nataka wewe uone kama mtazamaji. Kuna picha ya Professor Magoha. Wanasema kwamba that is the best smile Professor Magoha can give ever. That is probably his best of smiles. Well, pun intended. Ni Professor Magoha ambaye ni waziri wa masuala ya elimu, na pia pale tuna mbunge Babu Owino ambaye sasa yupo mahakamani kuhusiana na ile kesi ya kumpiga bunduki kwa shingo DJ Evolve. Naam, gazeti ya The Standard, BBI secret plot for President to sack Ruto. Tuna picha ya naibu wa rais Daktari William Ruto ambaye sasa mwandishi anajaribu kuhakisia kwamba huenda mpango mzima wa BBI ni kuweza kumuondoa mamlakani, lakini hayo ni mtazamo wa mwandishi. Naam, inside Raila plan for 2020 election. Sasa tunaona kwamba Raila Odinga ambaye alikuwa ndiye basi kiongozi wa upinzani ambaye sasa ameungana katika uwiano na Rais Uhuru Kenyatta, amepata kupatana na viongozi kutoka magavana kutoka maeneo ya Pwani, ikisemekana kwamba walikuwa wakijaribu kuunda mpango wa mkutano wa BBI kule Pwani, lakini wengi wanasema kwamba je, huu ni mpango wa urithi mwaka wa 2022. Naam, nitaanza na gazeti ya The Star. Kwamba sasa kuna wale viongozi ambao wanapoteza bunduki. Na haswa wanasema kwamba ni kisehemu cha viongozi tu. Mifano ambayo imewekwa hapa, naambiwa kwamba nisije nikalenga. There is a new analyst who has joined us, Denning Okato. Denning Okato ni wakili na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Denning, I know this is you making up for yesterday, but welcome. Thank you so much, guys. Examples of the leaders who are losing their guns. Baada ya kesi za ufisadi, baada ya kesi ya Babu Owino, sasa tunaona kwamba kuna viongozi ambao kulingana na directive agizo kutoka kwa Inspector General of Police Hilary Mutambai, sasa watakuwa wanapoteza bunduki zao na pia wanapoteza security
Yeah, we know at least 3 MPs from Jubilee side. This include Nandi Senator, Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria. We have his Bahati counterpart Kimandi Ngunjiri. We also saw Aisha Jumwa also targeted with the same, and others. We also have governors in the same league. We have Governor Mike Sonko. We have Moses Leno Kula, Lilo Wasamburu, Ferdinand Waititu, Okoth Obado na wale wengine. What do you guys have to say about this? Mawazo yenu ni yepi kuhusiana na sasa swala hili la kunyang'anywa bunduki na hata wale security guards? I'll begin with you, Honorable Edgar Koskei. Asante sana Corazon. Sikuwa najua unaweza anza. You're seated here. You're the first person on my right side. Sasa kuanza na mbali. Naam, sawa. Asante sana. Ningependa kusema kwamba kuwanyang'anya bunduki ni jambo ambalo kama lingekuwa policy ya kila mtu anafuata, ingekuwa jambo mzuri sana. Kunyang'anya mtu bunduki mwenye amehusiana na crime ama uhusiana na vitu mbaya ni mzuri ya kufanya watu wasiendelee na jambo kama hilo. Lakini hii ni siasa ambayo hata polisi saizi inatumika katika kufanya siasa za serikali. Ukiona watu sana ni wa mrengo tofauti. Ukianza na Aisha Jumwa, au watu wa Kiambu governor, ukiona watu kama Moses Kuria. Hawa ni watu ambao wamehusishwa na ufisadi kwa njia moja ama nyingine. Ndio. Naam. Lakini kuhusishwa kwa ufisadi kuna narrative fulani. Inaegemea upande fulani. Kama ingekuwa ukweli, ingekuwa mzuri sana. Wakati ukifikiria nikifanya crime, nitafanyiwa hivi na hivi. Tunajuaje kwamba si ukweli kwamba wamehusishwa na ufisadi, kwa sababu ni kesi ambazo zimewasilishwa na kuna uchunguzi unafanywa? How do we know that they are not actually involved with these cases? Unapewa kesi kwa sababu unaegemea upande fulani. Na baada ya kupewa kesi kwa sababu unaegemea upande fulani, sasa hizo masharti ufuata baada ya kuwekewa kesi juu ya kichwa chako. Naweza taka kuambia hivi, wafuasi wa mrengo huo, tafadhali wakati unaamka asubuhi, ujue tu ni kubaya. Unaona? Jitayarishe kupigwa na serikali in a way of this way. Jitayarishe. Kama hauko tayari, tafadhali achana na serikali. Naam. Na ufuate vitu zenye serikali zinafanya. Naam. Sigar, inachekesha kwamba labda huu ni mtazamo wa Mkenya wa kawaida ambaye anasema kwamba wakati ambapo mtu anaandamwa kwa sababu ni mfisadi, basi anaekelewa. Kuna uhusiano kati ya kuandamwa, mirengo, ufisadi na swala hili la bunduki na security guards. Naweza sema kwa mambo ya uhalifu or in general other criminal cases, serikali inapaswa kumnyang'anya kiongozi yeyote ama mtu yeyote bunduki, including graft, mahali ambapo pana ufisadi. Ya graft kwa sababu watu wengi wamehusishwa kwa mambo ya ufisadi lakini hawajanyang'anywa bunduki. Lakini hii sasa, unajua bunduki is a special tool, it's a special weapon for your own defense kama kiongozi ama kama yule mtu ambaye amepewa hiyo license. So kuna mikakati ambayo unafaa kuitumia hiyo silaha yenyewe. So for example, vile umesaiona watu wengine, labda sasa hata recent case ya Mheshimiwa Babu Owino, kwa njia hiyo ina ishara ya kwamba hautumii ama haufuati itikadi ambazo ambayo iliwekwa ya matumizi ya sheria. So kwamba labda ni kuandamwa kwa mrengo fulani na si usalama hasa. Naweza kubaliana naye kwa kuwa unapata wale ambao wameorodheshwa hapa, wengi wao ni wale wa mrengo wa tangatanga. Sasa tukijiuliza ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye katika mrengo wa kieleweka ambaye pia amehusishwa, wako wengi na wale ambao kesi zao. Kwa hivyo haukubaliani wewe na Edgar, hamkubaliani kwamba wanafaa kunyang'anywa bunduki hata kama wamehusishwa na? Nimesema hawafai kunyang'anywa. Naye
wanafaa wanyang'anywe, lakini unaona chenye kinafanyika kwa wakati huu umechukua mkondo wa kisiasa. Kwa kuwa ni mrengo mmoja tu ndio wengi wao wameorodheshwa kwa wale ambao sasa wananyang'anywa kwa rada ya serikali. Naam, Makivu. Shukrani sana kwa nafasi hilo. Kwangu nina maoni tofauti. Sidhani kama kweli kuna mrengo ambao umelengwa. Na kama kuna mrengo ambao umelengwa katika masuala haya ya kunyang'anywa silaha hizi, ni kwa sababu moja, wakati tunaingia katika hatamu ya uongozi na tunakuwa tu karibu na yule bwana mkubwa, tunakuwa na ile taswira ya kuweza kujikinga ama kuweza kuendeleza masuala fulani, tukidhani kwamba ama tukijua ama tukielekezwa na dhana kwamba kwa sababu niko karibu na bwana mkubwa, hata nikifanya hili na lile sitafuatiliwa. Ndiposa utaona ya kwamba wengi wao wale ambao unaona kwamba wanakabidhiwa na shutuma hizi ama mashtaka haya, wengi wao walikuwa karibu na serikali, na kwa hivyo wakachukua ile nafasi kuwa karibu na serikali, wakidhani kwamba tutaendelea bado kuwa na zile pingamizi ambazo zilikuwepo katika mrengo wa upinzani na serikali. Kwa hivyo hawakutumia ile nafasi kuwa karibu na rais na naibu wa rais vizuri. Walitumia kama ni kigezo cha wao wenyewe kuendeleza masuala fulani, ili kwamba wakijua kwamba iwapo jambo hilo tutapata kunifika, nina yule bwana mkubwa atakayenitetea. Jambo lingine, kwa hivyo sasa kinawauma wenyewe kwa kinawauma, because hamna wae yote ambaye alidhani kwamba kutakuwa na wakati pale ambapo patakuwa na hii handshake, alafu Raila na kiwageukie wakwe pamoja. Sigara ana jambo. Kuna kifaa chako kina shida na endelea. Na kwa hivyo jambo lingine nalosema ya kwamba jambo ambalo mara kwa mara napoketi najiuliza binafsi ni kwamba watu hawa wanaopewa silaha ni watu ambao walichaguliwa na umma. Na je, umma iliyowachagua itakuja vipi tena ipate kuwadhuru? Mimi naamini ya kwamba kwa sababu kuna wahalifu kwenye umma. Mimi naamini kuna wahalifu kwenye umma. Na wamekuwa kiishi katika umma hii, wamekuwa kiishi. Korazo naacha nikueleza hatari moja ya kubeba wenyewe kwa wenyewe wanaathiriana. Hatari moja ya kubeba bunduki ambao nitakueleza. Iwapo sina silaha yoyote na nigombane na ndugu yangu huyu, utapata pengine nitamchochea ama nitamtusi kwa maneno, pengine nimsukume niende. Lakini iwapo nimebeba bunduki, nitakuwa mwepesi sana kutoa ile bunduki, maana ninaamini ya kwamba nikifaa na chombo kile naweza tumia. Swala ambalo mimi nitasema, iwapo alafu nimeona swali lingine umeuliza kwamba wanaoshtumiwa ama wenye kwenye kashfa ya ufisadi, mbona wanyang'anye bunduki? Utapata kuona kwamba wao katika ile hali ambapo wanaweza fikiwa kuweza kuulizwa mashtaka, na ni rahisi sana katika ile hasira mtu kuchoma bunduki na Mapivian tuna wale ambao lakini anazungumza kwa niaba ya nani? Chukua kiti ya Dr. Alfred Mutua. Cobra Squad. Natumai rais anasikia mambo haya. Kuna wale ambao walijitokeza na wamekuwa viongozi kwa muda mrefu na wamekuwa na bunduki kwa muda mrefu, na hiyo miaka yote hawajaweza kupiga mtu yote na bunduki wala hawajatekeleza uhalifu. Itakuwaje sasa kwamba ufisadi unahusishwa na kuwepo na uwezekano wao kuathiri mtu na bunduki? Lakini wacha kwanza tuchukue kauli yake Denning Okato. Asante kwa fursa hii. Nakubaliana na vile Inspector General ameamua kufanya, lakini kidogo sikubaliane kwa ile njia ya ufisadi. Kile ambacho wanafaa kuangalia ni wakati ambapo wanapeana bunduki, huyu mtu ana maadili. Ukiona mtu kama Babu Owino ama hawa watu wengine ambao washaitwa bunduki na ni viongozi, inafaa swali liulizwe wakati wa kuchukua hii bunduki, waliangaliwa kama akili zao ziko sawa kweli? Sababu nafikiria yafaa kuwa na ile psychiatric analysis kidogo, kwa sababu vile mwenzangu amesema kuwa na bunduki ni rahisi sana kuitoa mtu akikasirisha hata kidogo. Na ndio maana ilikuwa rahisi sana Babu Owino kutoa hiyo bunduki na kumpiga risasi. Naam, katika sasa agizo la kuwanyang'anya viongozi fulani bunduki na hata security guards, hamna sheria ambayo inalinda viongozi dhidi ya utawala ambao labda utaweza kuwadhuru, kwa sababu inaonekana kwamba kama huu utawala unafanya hivi kwa sababu ya siasa, basi inawakandamiza. Is there a law that should or would protect them against? Sasa kuna sheria inaitwa Privileges and Immunities Act, na umeona imeitwa privilege, na whenever there's a privilege kuna mwisho pia wa hiyo privilege. Wewe kama kiongozi umepewa hiyo nafasi ya kuweza kuwa na bunduki
kujilinda kutokana na kitu chochote, kwa sababu wewe ni mtu wa maana katika nchi. Lakini sasa kama unaenda kutumia hizi silaha kwa njia mbaya, kwa hivyo nadhani kile ambacho Inspector General anajaribu kuangalia, mtu ambaye ameshtakiwa na kosa la ufisadi ni mtu ambaye kidogo hana maadili, hata kama tunasema ni koti ndiyo itakayeamua kama ni mfisadi ama si mfisadi. Lakini kama umepatikana na hilo kosa, wanajaribu sasa kuambia viongozi kuwa ukiwa kiongozi lazima uwe na tabia za kiongozi, lazima uonyeshe maadili mema. Kwa hivyo ukiwa mfisadi tutakunyang'anya security, ukiwa na bunduki na huitumii vizuri itanyang'anya. Kama ni kweli anavyosema Edgar pamoja na Sigara kwamba ni watu ambao sasa wanaangaliwa kwa mtazamo tofauti kwa sababu wanaegemea upande mwingine tofauti, bado hamna kinga. Sidhani. Babu Owino tunaweza sema ni mtu akieleweke kwa sababu ako upande wa Raila Odinga. Ni nani mwingine ambaye amepatikana ambaye unaweza sema ako? Aisha Jumwa. Kwa hivyo kuanza kuweka siasa ndio maneno ambayo tumezoea kila siku. Kitu chochote kikifanyikia wanasiasa watasema kuna watu wanasiasa wa mrengo fulani wanatafutwa, lakini si kweli. Naam, shukrani sana Edgar. Kuna huyu mwandishi ambaye anadhihirisha kwamba tangu Babu Owino waingizwe ndani, wabunge kutoka mrengo wa ODM hawaje kwenda kumuona, wamemtelekeza. La maanisha kwamba labda hataki kuhusishwa naye kwa sababu fulani, kwa sababu this is a crime, ni jambo ambalo hataki kuguswa nalo hata kidogo, ama inamaanisha kwamba kieleweke na tangatanga mnaposema labda inachukua mkondo tofauti na kesi yake? Charges zenye ziko kwa kichwa ya Babu Owino ni murder charges. Yes. Na kila mtu anajua ya kwamba charges kama hizo hazina political inclination, haziegemei upande wowote wa kisiasa. Sasa ODM ikilalia upande fulani katika murder charges, haitakuwa imejipatia mileage ama kitu fulani. ODM itawacha koti iprocess maneno ya Babu Owino vile inafaa, na kwa sababu kila Mkenya anaiangalia, kila Mkenya anatazama vile koti inaendesha mambo yake. Kila Mkenya anaangalia kwa sababu kuna CCTV footage ilienda kwa Wakenya, na hii footage ilipelekwa kwa public court. Kila mtu akona opinion Kenya saizi juu ya vile Babu Owino aliua mtu kwa kutoa bunduki na kuaim na kushoot. So ODM haiwezi jipeleka pale kwa sababu itakuwa imejipiga bunduki kwa mguu. Haiwezi. Naam, itakuwa imejiuza yenyewe kwa yenyewe. Tunaambiwa kwamba hii kesi bado iko mahakamani, basi hatuwezi kuiangalia kwa undani sana. Ila Denning, kwa sababu we una foundation ya wakili, ile video inaweza kuwa labda haitatumika mahakamani. Is it possible that there will be a gap in the use of the video? Kile ambacho najua, hata kama kesi kokotini, najua upande wa mashtaka sharti watapenda kucheza hiyo video katika koti, kwa sababu hiyo ndio primary evidence. Lakini kidogo ni mkosoe rafiki yangu, Babu Owino anashtakiwa na kosa la kujaribu kuua. Na ndio maana uliona koti jana ilisema wacha Babu kwanza aende rumande tupate pre-bail report. Na pia yule victim DJ Evolve yuweza sema kile ambacho yuataka ili tuone. Kwa sababu weza pata alipigwa risasi hakufa, lakini aje afariki baadaye. Kwa hivyo sasa akifariki baadaye itakuwa na amana charge, lakini ile kesi iko mahakamani unless there is something itching about this. Kwa upande huo mimi naweza sema ya kwamba unajua criminal case is a very clear case in the government context na kwa sheria. So ndio manake unaona chama cha ODM kilijitenga na mienendo ama mwenendo wa Babu kwa wakati huo, kwa kuwa hapa tunaangalia haki ya mtu, haki ya wai. So if the guy would have died, then already kwa wakati huu tungekuwa tunaongea juu ya kesi ingine tofauti. So ndio manake hata mtu yote, kiongozi yote, awe master ama godfather ya mtu ama political leader, hawezi jitokeza kwa kuwa umma kwa ujumla unaangalia na umeweka macho kwa undani na kwa kina kwa jambo hili. Kwa sababu it's something that has now brought the public and human rights bodies together.
Ndio maanake uliona ODM ikatoa statement ya kwamba katika jambo hili sisi hatuko pamoja naye. Hatuko pamoja naye. Naam. Babu is officially a plague right now as it is. Naweza sema hivi ya kwamba hayo masala ni yale masala hamna hawaye yote. Hata kama ni rafiki ya babu. Hawezi enda katika vyombo vya habari ukapate kusema kwamba hakufanya, na tayari tunaona kwamba kuna video ambayo inachezwa ambayo inaonesha. Alafu jambo lingine ni kwamba kwa wakati huu mrengo ule wote wa kisiasa aswa ODM ambapo babu ni mmoja wao, hawezi mtetea kwa vyovyote vile. Ni jukumu lake wakili wake Cliff Ombeta. Na jambo lingine la mwisho hapo ni kwamba wakati tunasonga mbele na kesi ino, hatujui ni mkondo upi itachukua, maana kando jinsi wanavyoangalia ni nani watakao simama na babu, pia vile vile umma inaangalia je, mahakama mara ino pia itafanya yale ule utekelezi wa haki, ama itafanya kama mambo mengine ya kwamba babu apewe hiyo bonda atoke kesi sahaulike. Naam. Kuna jambo ambalo linaleta hamaki kidogo, kurasa wa 11 wa The Star. Kenyans among the world's hungriest people, kwamba taifa la Kenya ni mojawapo ya mataifa yaliyo na njaa zaidi katika ulimwengu. Kenya imeorodheshwa katika nambari 36 kati ya mataifa 117 ambayo yaliweza kuorodheshwa, na kuna mataifa mengine ambayo yana shibe kamili, mataifa kama Cuba ambayo watu inasemekana kwamba watu wanashiba shibe kabisa, ila mwandishi anasema kwamba tusilie sana, kuna nchi zingine ambazo watu wana njaa zaidi kama Tanzania, Rwanda na Uganda. Wanapotoa visa vya taifa letu kama taifa letu la Kenya, wanasema kwamba mwanzo wetu ulikuwa mzuri, na yale mataifa ambayo yalikuwa na njaa zaidi ni sisi tulikuwa tukiwasaidia, tukiwapa chakula. Sasa hivi sisi ni miongoni mwa mataifa yenye njaa zaidi. Ni kipi kilitula? Najua upendi kwanza mazungumzo, lakini but nitaanza tu mimi naweza taka kwenda mpaka kwa mwananchi wa kawaida. Naam. Saa zingine tunapatia kipaumbele vitu vya kupanda shambani. Wacha tu niseme tu example lenye iko chini kabisa. Kama watu wetu kutoka penye niko, kama watu wetu wa Kericho, unaweza pata mtu anatumia shamba kupanda blue gums, kwa sababu baada ya miaka 5 atauzia let's say kina power wapate pesa. Watu wametoka kwa kupanda mimea, chakula, stuff. Wanasema kwamba kwa sababu hawakuwa wakipata faida. Hii ni shibe. Tunaongelelea shibe. Tunaongelelea chakula kwenye nchi. Tunaongelelea njaa. Unaona? Hasa sisi tumeprefer kupanda vyakula vingine na tukaacha vyakula vya mimea zingine, na tukaanza tukaacha vyakula vya msingi. Ndio. Now kuna vitu vingine pia kama bei ya kupanda vyakula. Kutumia mbolea kwa kupanda vyakula. Mbolea ni pesa mingi sana, ni expensive sana. Na rutuba ya shamba haijafika penye imeisha. So lazima tutumie mbolea. Saa zingine pia hatupati hata mvua. Nairobi tunaweza kuwa na mvua, lakini kuna mahali pengine kama Northeastern, kama wapi. Sasa kama Northeastern inategemea tuseme Kisii ama Kericho ama Limuru ama wapi kwa chakula. Unaona? Sasa kuna weather, kuna bei, kuna practices zenye watu wanafanya. Unadhani kwamba pia taifa letu halijakumbatia matumizi ya teknolojia katika kukuza na kuzalisha vyakula kama ilivyo mataifa kama Israeli, ambapo sisi huenda benchmarking na Israeli kila wakati, kisha ni kama hatujajifunza njia za kuweza kukuza ama kuhifadhi maji, kukabiliana na wadudu wa shamba, njia za kiteknolojia na kisasa, ukulima wa kisasa? Umesema vizuri. Kenya na innovation ni vitu zingine zimeachana hivi. Sisi tunapenda mkato. Cousins from different mothers. Na hata si cousins. Yani kabisa. Kwa sababu nchi kama Israeli inapatiana innovation fund, inapatiana research fund ya 4% ya GDP. Kenya hata itaki kufikiria kupatia universities research fund. Mtu anaandika tu karatasi, anapatiwa marks zake na anaenda nyumbani. Sisi ni watu wa karatasi tu. So ukipata hata farming,
kama university kama Egerton ama JKUAT haina hata wao tu ni kuandika tu karatasi na kwenda nyumbani. Sasa kama hizo zingepewa research vile tunaweza saidia dry areas hii Kenya, tungekuwa tumesaidia Kenya. Tuko na siasa mbaya mingi zaidi. Ingawa basi Sigani kichukua kauli yako, wale ambao ni watafiti kule KALRO wanasema kwamba wao wamefanya utafiti kabisa vikamilifu, lakini serikali haijataka kuwahusisha. Na wakati ambapo serikali inataka kuwahusisha, basi wanaitisha kickbacks when they want to buy the seedlings, which is also another issue, but we'll come to that. Now, taifa letu alijakumbatia teknolojia katika ukuzi wa kilimo bora. Kwa kuwa unapata ya kwamba from the beginning wakulima wenyewe wanafaa wahamazishwe na tena waelimishwe juu ya umuhimu wa teknolojia bora katika kilimo. Watafiti katika taifa letu, na hii ni kwa sababu nimekuwa na mazungumzo nao na kuwekeza taarifa, wanasema kwamba wao wamefanya utafiti. KALRO wanasema na wamedhibitisha kwamba they have enough evidence, they have seedlings that can be grown in arid and semi-arid areas, they have animals ama mifugo ambao wanaweza kukuzwa katika sehemu zote za taifa letu. Watafiti wamejaribu kadri wanavyoweza, lakini serikali yenyewe has not funded the impacts of the findings that have come out of the research initiatives. Kwa kuwa unaona mostly hata hapo awali mwaka uliopita uliona watafiti wenyewe, scientists wenyewe wengine ambao walijitokeza na wakatoa press conference wakasema ya kwamba serikali hii ya Kenya haijaweka umuhimu kwa mambo ya research, utafiti. Kwa kuwa sometimes most of them are busy with political things that sometimes are more guided towards self-interest. Ndio maana naweza kuambia ya kwamba if we go back to the root causes and teach people on the clear impacts of climate change as the key national and international disasters. If people got to know about climate change and the impact, how would that solve? You know how it will solve? You know, kitambo we could know that there were reliable rainfall. Kwa wakati kama huu, msimu kama huu, tungekuwa na drought, tungekuwa na mvua. Lakini as it stands right now, even the Kenya Meteorological Department cannot really accurately predict when there will be rains or not. So ndio manake, that's why we should adopt different technological systems. Ndio manake ukiona kwa wakati huu, unapata ya kwamba huko mashinani, hata wale ambao ni vijana, a number of people hapa Kenya, ndio unapata hii ndiye nchi ambayo iko na the highest level of rural urban migration. Wale ambao wanabaki kule nyumbani, hakuna hata kukuza kilimo yenyewe. So na in that aspect tunapata ya kwamba mambo ya ufisadi pia imekuwa. We have to look at post-harvest mechanism, proper storage mechanism, na marketing system, of which they are not well prioritized within our county and the national government framework as at now. Yes. Okay. Makiven. Shukrani sana. Mimi kwangu nasema hivi ya kwamba kwanza kabisa serikali imekuwa adui ya wakulima wa taifa hili. Nashukuru sana juzi wakati rais alisoma hotuba yake ya kitaifa, aliguzia vigezo ikielekeza masuala ya kilimo. Lakini tunaona kwamba tumekuwa wale watu ambao katika ukulima wetu hatujazingatia haswa mimea ya kutupatia vyakula. Kwa sababu gani? Kama jinsi wenzangu walivyosema ni kwamba ile mbolea na vifaa vya ukulima vya kisasa ambavyo wakulima hawana. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wengi wao hawajaona ile raha, hawajapata raha katika ukulima wao. Maana tumeondoka katika kile kitengo pale ambapo watu walipanda mimea ya vyakula ili kwamba wakapate kujilisha. Sasa hivi hamna kijana yawaye yote ambaye anavutiwa na ukulima. Kwa sababu gani? Anajua kwamba hata ijapo nitapanda mimea, lakini sitapata soko huru ile ambapo nitapata faida. Maana gharama ya upanzi ukulima inakuwa ni ghali mno ukilinganisha na mapato utakayopata baadaye. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba ni hasara ambapo unajiingiza kwayo. Jambo lingine ni kwamba serikali ndio kigezo muhimu haswa katika ukulima. Lakini kama wao wenyewe hawajaona umuhimu, ni kwa sababu wao wanaweza pata chakula vile wanavyotaka. Maana
jambo ambalo linatugandamiza ni kwamba tuko na nchi ambao wachache wale ambao wanaweza pata lishe hawazingatii wale wengi ambao hawezi pata. Kuna jambo ambalo umelisema kwamba wanaasi ukulima kwa sababu hawana soko, lakini Edgar aliweza kutaja pia kwamba watu wameacha ukulima, hata ukulima wa vyakula vya msingi vya kulisha watu, vyakula, you know, for domestic use, wanaenda sasa katika biashara, ukulima wa biashara. Ni kipi kimesababisha hii? Ni kwa sababu iwapo nitapanda mboga, pengine sukuma, kabeji, nafaka yoyote ile nitakayopanda, unapata kuona kwamba mapato nitakayopata haitalinganishwa na zile pesa nilizotumia katika upanzi kupata mbolea. Pengine shamba langu ni kubwa, nilipata waajiri. Kwa hivyo ninapopeleka bidhaa zangu sokoni, unapata yale mapato ninayopata ni hasara tupu. Lakini kama jinsi alivyosema, nikipanda miti na nikuwe mvumilivu kwa miaka 3, unapata nikipanda miti haitanigharimu pengine majukumu mengi. Bora nipande, niwe na nafasi nipande, alafu mimi kazi yangu bora nijue msimu gani nitapata mvua ama ninyunyuze maji. Wakati miti inakuwa niko na uhakika ya kwamba nitapata kiwanda ambacho kinashughulikia na masuala ya umeme, na mimi nitauzia miti yangu na nipate hela zangu na nifanye shughuli zingine. Utakula nini wakati ambapo unapanda miti? Na Denning, tunapozungumza sasa Farmer in Early Warning System Network imeweza kutabiri kwamba 17 counties are going to face food shortage kwa sababu tumekuwa na mafuriko, tumekuwa na mvua ya gharika, maporomoko ya ardhi, sasa tuna nzige, tuna mambo kama haya. Na kisha sasa katika dunia tunaorodheshwa kwamba tuko katika viwango vibaya sana na njaa. Ni kipi ambacho kinasababisha hiki haswa katika taifa ambalo lina ardhi nzuri ya ukulima? Jambo la kwanza ni uongozi mbaya. Utapata kuwa kitambo tulikuwa na large scale farmers wengi sana. Hivi leo ukiangalia hawa watu wameamua kurudi kuwa small scale farmers, wakulima wadogo. Wanaamua kupanda chakula ambacho kitalisha familia zao. Na sababu ni hii. Ya kwanza, ukipanda chakula on a large scale basis, hautapata soko. Utapata kuwa serikali inaamua ama viongozi kidogo wanaamua kutoa chakula nje ya nchi badala ya kununua chakula ambacho kimepandwa na wakulima. Jambo la pili, fertilizer ambazo tunatumia, utapata kuwa si zile fertilizer ambazo zitasaidia mimea yetu kukua kwa ile kiwango ambacho tunaweza lisha nchi. Ya tatu ni ufisadi. Utapata kuwa ndio mbolea yafaa kufika, haitafika mahali. Na umeona haya mambo na waziri wa kilimo ambaye ameachishwa kazi juzi. Kumekuwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo serikali ili tujitoe hapa, yafaa ilegeze kamba kwa zile sheria ambazo imewekea wakulima. Upate kuwa wakulima wako huru kupanda na watapata soko. Kwa sababu ukipanda mimea na hupati soko, hakuna haja ya kupanda. Mtu anaamua sasa, wacha nifungue duka niuze unga na sukari kuliko nifanye nini? Ukulima. Kitambo ungepata vijana wengi sana katika ukulima. Siku hizi agribusiness, hata kama watu wanaisoma shuleni, mtu atasoma agribusiness katika chuo kikuu, atakuja afanye kazi nyingine tofauti sana. Akuwe lecturer wa agribusiness. Suluhu 3. Najua una kauli yako pamoja na suluhu 3 muhimu. Ungelikuwa katika nafasi ya uongozi sasa hivi basi, na lazima usuluhishe hili kwa dharura. Acha nikate gazeti chini. Moja, maji. Maji ni kitu inaitwa game changer kwa maisha ya binadamu. Wanasayansi wanasema miili yetu ni 75% ya maji. Mbona maisha yetu isikuwe 75% ya maji? Kenya ingekuwa priority ya kwanza ni maji. Walianza vizuri na damu. Walianza vizuri na hii ya kuharvest maji kidogo kidogo hii. Unaona? Kama effort ingefanywa kama ya kupatiana stima. Unaona ya last mile hii ya kila mtu connectivity ya 100% connectivity. Kama wangefanya tap ya maji ikuwe free. Kwa tuseme Nairobi, maji uzwa. Na maji ni expensive sana. Na maji safi ni expensive. Wanauza kwa sababu ni machache. Hayatatosha kila mtu. Maji ni ya Mungu tafadhali. Kwa serikali iliyokuwa serious na wananchi, Turkana inaweza depend kwa Nairobi kwa maji. Tunaweza pump maji kila maji. So basically water harvesting. Water harvesting. Yes. Number 2. Mary ananiambia kwamba na dakika 10. Oh. Number 2. Naam.
Number 2 ni ya kwamba fertilizer zikuwe zero rated kabisa. Zikuwe zero rated. Ya 3, research money iwekwe. Alafu ipatianwe into the public. Kila mtu ajue kupanda hivi na hivi ni beneficial. So basically extension officers, research and extension officers. Alafu wanalala. Lakini saa zingine mimi watumia extension. Ukiwapatia shilingi 1000 watakuja kwa famu yako. Na hata hawafai kupatiwa. Kwa sababu wanalipwa na serikali. Wanalipwa na serikali. Naam. So research extension officers, maji na pia fertilizers. Unajua kwamba wakulima wanasema fertilizers zingine ambazo zinaletwa hata zina sumu kwa rutuba. Kwa hivyo hata zinaathiri mimea badala ya kukuza mimea. Ukweli hiyo ni kazi ya Kenya Bureau of Standards. No. Yeah. So then still there's corruption there because that is how they get the fertilizers that are poisonous to the soil. Kenya ilianguka. Cigar, 3 and please a little faster. Actually, kwa ufupi 1, upscaling the protection and conservation of water catchment areas. Basically, kwa kupanda miti mingi na kukuza miche ya maji, especially the wetland areas. Number 2, again, utekelezaji wa mapendekezo kutokana na utafiti kwa njia ya kilimo. The government should really take a key lead role. Then kupeana zawadi kwa wakulima bora, wale ambao wamekuza teknolojia bora kwa mambo ya reinforcement. Positive I like reinforcement. That. Itakuwa jambo jema zaidi. Yeah, that will be very, very clear. Then again, to adapt and see how utekelezaji wa part of the international recommendations on climate change kwa mambo ya within the Kenya Meteorological Department na tena kwa agencies parastatals za Kenya through NEMA. Ili wakulima wengi ambao wanapanda mahindi na mimea tofauti tofauti, at least they can be given more funding to in large scale. Then tulikuwa na 3. Mbona ukakiuka? Umkengeuka? Naam. Jumuisha na nyingine pale mbele. Again to really allow the Kenyan producers themselves to sell to the government rather than the government importing some of these. That's why unaona wengi wao sasa wameamua, wamekufa roho, wanakata hata uone wale wa Nyeri, they were cutting down teas and coffee and what have you. And that's also happening in Kalenjin where in the Rift Valley where uliona ya kwamba kuna wengine ambao waliamua sasa wamesema sisi hatutapanda mahindi anymore. So the government should just take a very key lead role then to piane political goodwill. Okay. But you're not very faithful with numbers. 3 turned into 4. McVivian. Mimi kwanza kabisa serikali ipate kuwajibika. Jinsi imewajibika sasa hivi unaona kwamba wako tayari paka wametoa kalenda ya kuweza kuzunguka Kenya mzima kwa sheria mambo ya BBI. Serikali pia iwajibike, izunguke katika gatuzi zote, ihamasishe wakulima, ipatie wakulima motisha, wapande mimea ambayo italisha taifa. La pili, lazima serikali pia ijitokeze na ikapate kupatia vijana motisha na ikaeleza ya kwamba na ikapate kuwafadhili katika masuala ya utafiti na ubunifu ili vijana wajue ya kwamba ukulima, unapofanya ukulima si eti ya kwamba wewe ni mtu duni katika jamii, lakini wewe ni uti, wewe ni bora zaidi kuliko wale ambao wanaenda kutafuta. Maana tumesahau ya kwamba ukulima ni bora, tunaenda kutafuta kazi ile tunalipwa 10,000 kwa mwezi, na tunasahau kwamba iwapo serikali watasimama na vijana na wapate kuwapatia. Ya 4, ya 3 ni kwamba serikali na wakulima wote wakapate kuwa na midahalo, wapate kujadiliana ni mbinu zipi, maana yule mkulima ambaye ako pale katika nyanja anaelewa fika ni vipi amefanya akapata hasara na ni vipi anaweza fanya apate faida. Na iwapo serikali watatilia maanani hayo mazungumzo, si yale mazungumzo ya kuja kuzungumza tumeketi watu tunazungumza alafu kisha baadaye tukishaondoka amepitia pale, wafuatilie na vile jinsi mwenzangu alisema wa extension officer ya kwamba wahakikishe ya kwamba wanafuatilia na wako karibu sana na mkulima, ili kwamba kama kuna kigezo chochote ambacho kinaleta itilafu wanaweza kikabili kwa haraka na tutapata chakula katika taifa. Serikali isonge karibu na mkulima na wananchi na pia waone aibu ya kwamba taifa la Kenya, ijapo tuna mashamba, tuna uwezo wa kuweza kuvuna maji, bado tunaorodheshwa katika vikundi ambavyo vinadhulumiwa na njaa, na inhali Israeli ambao ni nchi nyika inaongoza katika
katika nini usambazaji wa chakula, uzalishaji na usambazaji. Kuna watu ambao wanachukua ardhi, wanachukua mchanga wenyewe wanarudisha kwao ili waweze kukuza mimea. Wananunua mchanga. Sisi tuna mchanga, tuna rutuba, na tuna maji, tuna mvua, kisha sisi ndo tuna serikali. Akili basi tujiulize. Tujiulize kama ni akili ama serikali tumekosa pale. Kwa sababu kuna jambo ambalo ni ubinafsi wa kutelekeza, ni ubinafsi wa kutelekeza utafiti na ubunifu ambao wananchi wako nao. Naam, shukrani sana. Denning, najua kwamba ulikuwa umetaja yako katika kauli yako, lakini nipe tu niorodheshe. Kile ningependa kuongeza ni vyema tuwe na commission ambayo inashughulika na mambo na ukulima kivyake, agriculture. Hiyo italeta experts. Kamati za Kenya ni kamati ambazo tunatilia doa. Ni sawa, lakini itakuwa mwanzo kwa sababu hatuna hata kidogo. Ukiangalia mtu ambaye tunaye waziri wa kilimo hajui mambo na ukulima hata kidogo. Unajua sasa tuna kamati ambayo inashughulikia masuala ya miwa. Ndio kunayo na jopo ambalo limeundwa kwa ajili ya hilo ni jopo na you know a commission of inquiry ni kuangalia tu shida ni nini. Lakini tukiwa na ile permanent commission ya kuangalia na kumonitor, hiyo itakuwa vyema. Jambo la pili, idara ya utabiri wa hali ya hewa yafai wajibike na kufanya hima kwa sababu wakulima wengi wanapotea hapo. Naambia mkulima mvua itanyesha wakati huu. Wakati huo ukija washapanda. Wametabiri kwanza wakati huu utanyesha hadi mwisho wa Januari. Kwa hivyo hizo ndizo shida ambazo zipo. Jambo la tatu, tutafutie wakulima wetu soko. Tafuta soko za nje. Wakulima wakuu watarudi. Naam, tukimalizia utamu wa magazeti basi Inside Raila Plan for 2022 election kwamba sasa inaonekana Raila ana mpango na BBI. Najua kwamba mtachukua kauli zenu kwa umoja. Uhuru Zahandi University Leadership. Yule ambaye alikuwa ameteuliwa Stephen Kiama kisha uteuzi wake ukabanduliwa. Sasa Profesa Magoha aliweza kutaja kwamba alipewa maagizo moja kwa moja kutoka kwa afisi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu wale hawakuweza kutoa ushauri kutoka kwake, lakini koti ikaweza kubadilisha mambo yale. Moses Kuria inaonekana kwamba mambo yake yanaendelea kukaangika. Imethibitishwa kwamba aliweza kuwapa jamii yake matenda kutoka kwa county kutumia hela za CDF na sasa kesi yake imefunguliwa kwa njia rasmi kabisa. Na kwamba je, mnadhani kwamba BBI ina mpango wa siri wa kuweza kumngatua kumngatua naibu wa rais William Ruto kwa pamoja? Si Isaac Ruto. Si Isaac Ruto. Inaonekana nimempeza sana. Karibia hapo. Naam. Hiyo watu wa ODM wako na kauli nyingine. Sasa kuna uhusiano wa watu. Uhusiano wa watu ambao uko beneficial. Wakati unatafuta uhusiano, tafuta uhusiano ambao wewe uta benefit. Kuna kitu inaitwa self interest. 2013 kulikuwa na interest ya Uhuru alikuwa na interest na chama cha Ruto. Na Ruto alikuwa na interest na chama cha Uhuru, wakakuja pamoja. 2017 Uhuru alikuwa na interest na Ruto kwa kufanya re-election bid. Saizi hana. Na Ruto angeiona hii uzamani sana na angefeel hii gap ya kuwa na interest fulani. Saizi Uhuru hana hiyo interest na Ruto lazima atolewe na Ruto lazima aende nyumbani. Na hiyo ndio mikakati ambayo iko. Hiyo ni siasa. Na Uhuru ako na hiyo right. Hakuna maneno ya urafiki hapa. Na hakuna maneno ya loyalty. Hiyo kupatiana, hiyo kusema mimi ni rafiki yako forever. Hakuna. Wakati ambapo huleti faida tena, basi yamaanisha kwamba sasa hutakikani katika siasa. Wajua, inanikumbusha kwamba katika uhusiano wa ndoa wanasema kwamba mwanamke uendelee kujiboresha. Ila wakati ambapo utaacha kujiboresha, basi unapata mwenzako yoleto ambaye anaonekana kwa bora zaidi. Ila miaka wacha nimalizie. Hiyo lazima Ruto agongwe mpaka asikia amegongwa. Na kwa sababu sasa hana faida katika uhusiano. Na usigari. Lakini watu wanakataa kwa sababu hata mwanaume basi tumbu kitambi nini, yeye hajiboreshe, anabakia pale pale. Acha niseme ya kwamba BBI ni chombo kizuri cha kuleta uwiano nchini, lakini ni cha kisiasa. Ndio maana yake nasema ya kwamba
kina lengo kubwa, na lengo ni lengo la kisiasa ya uchaguzi ujao. Ndio maana unapata ya kwamba vile kwa wakati huu inaendeshwa kwa ile njia, inaashiria ya kwamba already ni kama ina turn into a political party. There are very, very key pertinent clauses and articles within it, very, very key for the ordinary people. Lakini ukiangalia the system now that takes it forward, it's a political system, but the feeling and the behavior of the people as they move forward. Look, tukiongea juu ya kujumuisha, or it's like inclusivity in a way that I want to put it. Will all the Kenyan tribes kuhusisha kila mtu? Yeah. Will they be part of it? If you talk about the expanded executive, they are just about some few slots less than 10. Will those fit all the tribes? Kuna viongozi ambao walitukumbusha kwamba tusije tukasema BBI ni kuhusu uongozi tu, kwa sababu kuna vipengee tofauti katika ripoti ile ambao vinazungumza kuhusu masuala ya uchumi, masuala ya vijana na mambo kama yale. Unaona hivyo vipengee ambavyo unavisema pia ndio tumeambiwa na watu wengi, lakini hali halisi ni kwamba BBI ni chombo kizuri, lakini sai imeshachukua mkondo wa kisiasa, kinatumika kisiasa. Ndio maana yake nitakwambia ya kwamba chenye viongozi wetu vigogo wanafaa wafanye kwa wakati huu, wajumuishe viongozi wote kutoka makabila yote. Kisionekane wanafanya kampeni katika kila sehemu katika taifa letu. Walitoka magharibi wanapanga kwenda pwani, walikuwa Kisii, wanajaribu kujumuisha kila mtu. Unajua something that is said to be taken for a referendum, that is something that is going to for an election process. You must have people posting it, those proposing it. Why is it that ikifika BBI, ikifika Bukungu, unapata wale ambao walikuwa na nia tofauti kidogo wanapigwa vita. Unapigwa vita. So maybe I just want the nation to become very, very clear, led by the president, deputy and honorable Raila Amolo Odinga, ili wananchi wenyewe wasi lose focus, ionekane kama ni chombo cha uwiano. Shukrani sana. Siga amesema mengi ya upinzani kweli. Mimi nacheka mno, maana nimesoma nakala ino ya BBI, lakini nashangaa, je, BBI inakuwaje bora kuliko katiba yetu ya taifa? Uongo mtupu. Maana vigezo ambavyo wameongeza katika BBI ni vigezo vile vya kutupatia waziri mkuu ambavyo haiko katika katiba ya kisasa. Jambo lingine ambalo nitasema, je, ni kweli kwamba mirengo ama mikutano inayoandaliwa, je, wanataka wauze BBI ama watu wanajiuza? Maana utaangalia wanapokuwa katika vile vikama, katika hizi mikutano za hadhara, utapata masuala yanayoongelea hawachanganui nakala ino kwa wananchi, waeleza wananchi ya kwamba sisi tunapigia upato BBI. Na katika BBI ino najua kwamba katika watu waliohudhuria vikao vyetu ama mikutano hizi hadhara, najua kwamba hamjapata nafasi ya kuweza kudurusu nakala ino na mkaisoma. Kule Kisii walijaribu kuchanganua kidogo, ila Bukungu, lakini unapata Kisii kwa sababu gani ilikuwa na uwezo? Maana haikuwa mkutano hadhara, ilikuwa ni kama warsha. Ilikuwa ni kama warsha. Lakini unapata mikutano mingi ya hadhara inakuwa ni mikutano. Tumekuwa na mikutano mingapi Mark Vivian? Tayari ile najua ni mbili. Naam, na basi moja ilikuwa ya kuchanganua, nyingine ikawa ya kisasa. Basi labda tutazame tuone kama mikutano mingine itachanganua. Na niposa ninasema kwamba kama kweli nia yetu ni kuhamasisha umma kuhusu nakala ino ya BBI. Maana tulisema kwamba tangia mwanzo kwamba kuna watu pale chini hawajakuwa na uwezo wa kuweza kusoma. Kwa hivyo tunapoandaa iwe ni warsha, iwe ni mikutano ya hadhara, tuwe watu wale viongozi ambao tuko tayari kuchanganua na kuhamasisha. Shukrani sana. Basi tuwape nafasi viongozi tuone kama watachanganua. Na hata sisi kabla hatujawapiga vita tuwape nafasi tuone kama watachanganua. Lakini tayari mkondo waliochukua basi mkutano mmoja tu ambao haukuchanganua. Sikubaliani kuwa BBI ni ya kumngatua naibu wa rais, sababu katiba inamlinda. Hili ni gazeti na ndio maana kila siku nitalaumu vyombo vya habari. Vyombo vya habari wanafanya kazi yao, kazi ya kupitisha ujumbe na kuchanganua kwa ajili ya. Niruhusu niseme sababu. Tumesema BBI ina vigezo vingine na vipengele vingine vingi ambavyo havitajwi.
kile ambacho kinatajwa ni BBI Ruto. Lakini mwanzoni Ruto. wakati ulizinduliwa vyombo vya habari na hata magazeti yalichanganua. Ni sawa, lakini kila siku mbona siku moja hawasemi leo tuongelee kipengee cha BBI ambacho kinasema vijana watakuwa miaka 7 baada ya kupewa. Kwa sababu serikali inafaa kuchapishia kila mwananchi nafasi ama, lakini wakubali kidogo vyombo vya habari kidogo vimeangazia. The media is passing information Denning, and it has done that successfully. Imeangazia BBI na Ruto sana, na ndio maana kwa sababu hayo ndio mazungumzo kule Bukungu. Ulisikia mazungumzo yalikuwa juu ya nini? Lakini wajua tukiongelea BBI yafaa tuongelee BBI yote, si kuangalia BBI na Ruto pekee yake. The media reports what happened. That is the problem. But we cannot support what did not happen. Bukungu spoke about two things: DP Ruto and BBI. Ni sawa. Yes. Sasa angalia hii. Tulikuwa Bukungu Saturday, leo ni Tuesday. Bado tuko kwa BBI inataka kumngatua Ruto. So chenye kiliongelelewa Saturday ndio bado kinaekwa kwa gazeti. Vyombo vya habari vinachanganua na kupitisha ujumbe. Lakini endelea BBI haitamngatua Ruto kwa sababu Ruto amelindwa kikatiba. You cannot separate the president and the deputy. They are one and the same thing. Kwa hivyo mpaka katiba ambayo tunayo sasa ibadilishwe. Na vile mambo yanaenda hatujaona kuwa kiti cha deputy president kitaondolewa. Kwa hivyo hakuna vile naibu wa rais ataondolewa. Lakini kusema kweli wale majenerali wa naibu rais na majenerali wa huu upande mwingine vile wanavyozungumza ni kama kweli kuna shida kati yao. Kuna wale ambao hawataki BBI na kuna wale ambao wanataka. Siasa kando kidogo, Sigara alizungumza kuhusu referendum na watu pia wameweza kuzungumza kuhusu je, tunahitaji referendum. Tukiangalia mapendekezo ya BBI, iwapo yatabakia vile vile, tutahitaji referendum kubadilisha ama kuleta yale mabadiliko bila kutaja siasa. Lazima, sababu so it is not a political issue, it is a constitutional issue. Unaona, tunabadilisha mfumo wa uongozi, mfumo wa serikali. Ukiangalia mfumo wa serikali ni mojawapo ya vipengee ambavyo vinaanguka chini ya ile kipengee 255 ya katiba. Kwa hivyo kubadilisha chochote ambacho kiko katika hicho kipengee sharti tuende through popular initiative, tuende katika referendum. Sekunde 10 tu. Tangia mwanzo nimekuwa nikisema kwamba tunapozingatia nakala hii na BBI tujue ya kwamba tusiangalie zile nyadhifa watu wanapewa. Maana nyadhifa hizi hao watu watangatuka, lakini nakala hii tutabakia nayo. Bora tumeipeleka katika referendum. Hii nakala itabakia kwetu sisi, watoto wetu na wajukuu wetu. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu, tusiangalie nani anayeinuka katika uongozi. Tuangalie kwanza nakala ino iwapo tutaipitisha. Je, itakimu mahitaji ya mjukuu wangu wakati pengine mimi sitakuwepo? Shukrani sana kwa kuzungumza kuhusu watoto na wale ambao wana zingatia watoto, kwa sababu tunajua wale ambao hawana watoto huenda basi hawaje zingatia mambo kama haya. Shukrani sana wenzangu. Thank you very much Denning Okato, wakili na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Mark Vivian Vincent ambaye ni mwanasiasa, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia Sigar Gumba ambaye ni mwanasiasa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Hajaniambia kama aliondoka ODM lakini shukrani sana. Kisha Honorable William Kosgei ambaye anasema ni Kosgei si Kosgei, mhandisi mhasibu, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na pia ni mwanasiasa. Thank you very much gentlemen. I'll see you another time. Naam, mtazamaji na mpenzi wa runinga TV47, hii ni TV47 Breakfast Show. Tulikuahidi kwamba baada ya masaa kama hizi tutazungumza nawe lugha nyingine, lugha ya burudani shwari kabisa. Na Mary Mwambua aliniambia kwamba Corazon leo nitakuchezea reggae kabisa. Nikamwambia kwamba leo mimi utanichezea UB40 kwa sababu yanikumbusha enzi za utoto wangu pamoja na mamangu. Ngoja kwanza Mary, ulicheza UB40 moja, bado hujacheza. Na mtazamaji kama mimi una nafasi ya kuweza nawe pia kudai ni reggae gani ambayo unataka. Ambia anatuletea Etana. Sijui kama analeta love ama ni gani, lakini nambari ya SMS Ira is very good. Nambari ya SMS ni 22047. Zungumza nasi tuambie kwamba ni burudani gani ambayo unataka. Wale ambao wanakuja sasa wanaungana nami ili tuweze kwenda moja kwa moja hadi gumzo mitandaoni, kwamba kuna video, kuna memes na kuna yale ambayo yanatendeka katika taifa letu ya kuweza kutuletea ucheshi na pia kutufunza. Na pia kumbuka kwamba tutakuwa na dance challenge. I tell you, dangerous dance challenge is coming up next. My guest, if you're willing to join us and embarrass yourself before the world, you are so much welcome. But this is TV47 Breakfast. Don't go anywhere. We're coming back with lots and lots of fun.
burudani. At least tunajaribu. Tuna mwenzangu hapa. Unajua ona serious note kuna time unaenda na miguu yote miwili. Left. Hivi kuna realize kitu. Dancing has no formula. We just gonna have fun right here and join us on this fun. Remember kwamba wewe pia unaweza kututumia video zako ukibambika nasi au tutumie ujumbe kule mitandaoni @TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Still okay. Yes. Msichana mwenye nywele za asili na urembo wa asili. Welcome to the show. Asante sana. Kwa hivyo leo on our segment ya gumzo mitandaoni today. Tukianza definitely kuna watu bado wako na kumbukumbu za last year. So kuna mtu hapa anasema, have you ever sacrificed to help someone and then found out how ungrateful they were? 2019 experience, it really hurt. Umei sacrifice for someone and then you found out they were very ungrateful. Ama wakuuliza, I didn't ask for it. How did you feel or how would you feel? Ouch, Terror. This can cut quite deep. Unajua sana kwa majamaa. Wewe una serious note unajitolea ufanya dem hivi and then kwa mfano mnunulie karibu niseme Arimis, acha tuniseme Arimis. Msichana atafanya nini Arimis? Wacha nikupe mfano mzuri, umpeleke shuleni college, chuo kikuu. Naam, I have a story on that. Listen, mpaka jamaa fulani alisema in living testimony by the way ya huyo jamaa, hii ni story real. Ubingwa alikuwa analipwa 7,000 na akapeleka mtu chuo mpaka akamaliza shule kabisa, akamaliza. Vile alimaliza huyu jamaa akulala tena, alimpeleka mpaka akapata kazi. Akapata kazi akamringa acha niseme hivyo, angapatia ball. Baada ya kupata ball akajifungua twins. Nasikia vile alijifungua hivi twins, aliwaacha akaenda zake. Stella, wewe una shida na karo? Mimi na shida na karo. Kulipiana karo. First of all, when a man finds a beautiful lady, ama umepata msichana mrembo ambaye you want to settle down with. It's very rare. I want to think that ni hao wasichana uitisha karo. Ni wewe tu unaamua sasa. No, si hivyo. Nishamuona, wacha nimlipie fee. Kwa akili yako unajua nikimlipia fee atako automatically my wife. You didn't tell her, did you? No, you didn't tell her. So yana maliza shule, anabebana na classmate wake, wanaenda kufunga ndoa. Makosa iko. Ushenzi ambao unatokea ni wakati wewe unalipa school fees na uko home na ako KU. Unaona hiyo ndio ushenzi. Ukidhani kwamba blanketi yake ni yake pekee yake, pia pressure inatokea. Anaona mwenzake anatemea boy, yeye pia anataka boy, anasahau kwamba alikuwa anapangiwa kuolewa. Mbona ulipe mahari kabla hujapeleka nyumbani tayari? Sungoje. Wengine hata walilipa mahari kabisa ndipo wakapelekeana shule wakalipa karo, lakini wakaachwa. Wakati basi umechukua kama yule ambaye nilikuwa nao mkwaju ile bakora, ukaweka kwenye msitu wewe, kisha ukarudi nyumbani. Wadhani kwamba mtu hatachukua bakora kujisaidia? Huenda atapita pala akasikia ameumwa na kiuno. Bakora ni bakora. Ndio maana advice yangu kubwa ni kwamba kama unalenga kuwa msichana ambaye yuko university, wachana naye amalize, anza kudate kama amaliza. Mimi na mambo mawili. Ya pressure ya college achana. I have two things. Kuna wimbo wa Rayvanny unasema mimi natunza, wenzangu wanachukua. Ni kawaida. Unasonga mbele. Wanawake pia kuna wengine wamezalia watoto 5, watoto 6, kisha mtu akajitoa akajiondoa. Hivyo basi wanaolipa karo basi ni sawa tu. Stay with someone 10 years alafu 26 years for example, and then they just go. They disappear. They leave every day. What do you mean wanoma? Every day. They just leave and then they come back when they feel like. Mbona sisi tunalipa school sim tulipie pia? Because that is the only thing you can give. That is the only thing. Acha turudi hapa. Kama the only thing ngoja usitoke hapo. Mimi najua kufua, najua kupika, najua kufanya unaleta nini kwa hiyo relation? Nini unaleta? Kupenda. Kunipenda si Mungu wako waacha kunisumbua. But me, what I can say honestly guys is I think tumefika mali we expect a lot from someone. Like you do them something and then you expect something in return. So maybe wao waoni ama wanaona, but I think tenda mema nenda zako. On the other side, you might be thinking it's really simple, but it is not. Like you give, this is don't Kenya, give expecting this is Africa. anything. You need to expect. Don't give expecting anything in return. Give because you love, so that when she decides to leave you, you just say thank you for giving me the chance to love you and to pay your school fees. And then you kill people when they don't show up. Hakuna kitu kibaya kama kuuliza umefika wapi. Tukiwa hapo kwa fair. Never marry someone you can't play or joke with. Marriage is not a
military ground? Am I communicating? Somebody say kama girlfriend wako amtoangi fitina na yeye, wewe ondoka. Kama usengenyi mtu akipita mnaanza kusengenya na yeye. Alafu tuna agreement. Yeah, at least you're the same. Lakini unajua kwamba kuna uhusiano zingine hazina mambo kama hizo. Kuna hizi unajua. Kuna zile ambapo ukikwaruza mtu mshike mtu ameshe ni achi. Ukimpelekea mtu miguu ikiwa baridi shida. Hiyo kwanza sorry but for kissing men it's akina Unsare na nani watakuambia sababu na Clifford for a kissing man utakuwa pale kwa barabara unaenda kumshikia mama Karuna sema kwa kisi sema kwa kisi sema kwa kisi sema kwa kisi oh my god sema kwa kisi sema kwa kisi tafadhali sema taarifu sema tu ngosariore No, I feel like our men, they're not romantic. They just don't want to show. But have you noticed that ladies wa Kisii hawezi appreciate majamaa wao, lakini huko nje wa Kisii. Ngoja kwanza Terere mwenyewe yongea. Wale wakale Ineos alihag bibi yake kidogo tu ile ya kupita. Watu wakasema basi ni sherehe. Kwamba nyinyi hata kushika mkono ama kubeba handbag shida. Kuna video fulani Ruto alikuwa anazungumza naibu wa rais. Sasa ubingwa ambaye alikuwa mhubiri wakati huo akamwita bibi yake mama mbele ya watu, si ndio? Ruto akamwambia ingekuwa ni vizuri ungesema sweetheart. Tusikize vizuri si mama. Lakini mliona vile Birecho alimsalimia bwanake. Niambie kama hivi basi mtakuja kukwaruzana. Ndio mambo. Nataka kama nyinyi mnaona wa Kisii wanakataa kina wake zao ovyo hivyo huku nje sifa zao ziko juu. Because I remember there was a time kulikuwa na trend ya Kenyan men wanted to go marry in Uganda because at Uganda ladies are respectful na sisi hapa wakwetu wako na mchezo. They kneel down when they are serving their men. Usiseme tu. Una word unafaa usiweke hiyo word ya tu. Unaona ni muhimu kupiga magoti mbele ya wanaume. Wacha nikuulize, mtu ambaye unampenda na anakupenda utampigia magoti kwa sababu gani? What is the relationship between that kind of humility that is stupid and love? And there is fear. That's not even fear, that's just stupidity. I mean, why would you kneel down for a human being? I mean, and especially someone you love. Culture dictates Uganda. Uganda sio mlikuwa mtaka kuleta vitu za Uganda. And then baadaye tukimalizia hapo, let us just say it is official that the only tribe of men that are officially romantic in this country are the Luos, but they are really broke sometimes. Thank you people. Thank you. Kudos to my brothers. But they will call you baby with 39 others. Lakini nasikia kutoka kule Central wakati atakusalimia na scratch hivi kidole, go prepare for a show. Wewe tuseme kitu hewani. Unajua kwa nini Kikuyu are not romantic? Why? Kwa sababu wakati wa tendo la ndoa unashiriki ngono. Haona M-Pesa unasikia? Tafadhali. Those words were terrorists. They don't belong to us. Officially they're terrorists. Okay. So, Estella, do you remember when you were building future with your ex? What happened to the building? Mimi ni mwai mwambia mpaka napatia majina ya watoto. Mpaka mkasema watoto wataitwa hivi na hivi na hivi. Nyumba itakuwa na corridor 20. Unaona hiyo vitu? Hiyo building inaendanga wapi? Ni cement inaishanga. No, I think by the way, let's just make this real. People get high. You're on a high of the adrenaline rush. Then you stop reasoning, you know. So you start seeing things that don't exist. Ushaona watu wako high on some particular weird thing, and then they start dreaming that they have vehicles and they have blah. I think love just makes stupid people stupider. No, like more stupid. More stupid. But believe you me, at what point do you start dreaming of children before you even negotiate that now you are a couple? What happens, Corazon, I believe unaona watu wengi ambao wako katika age ya 19 kwenda mpaka 24, they are more into infatuation than love. You see someone and fantasize, imagining things. Then at 25 una realize Kenya hakuna job. Unaanza, buda, nilikuwa nasema tu, I lied. Sasa acha nitafute job. Let me look for a job first. Na kweli, ushaikutana na mtu when you first meet someone either online or anywhere. The first
Sema the first 1 week, 2 hivi conversations ni moto. You spend a lot of time talking online. Anaweza sema hata eyelashes zako ni fit sijaiona. Nacheka mpaka simu inakuwa moto. And then maybe when you start meeting them more often or they start hanging out with you more often, then unaanza kurealize familiarity breeds contempt. You get to know their breath. You get to know how they react when kama kana jamani ngorota akilala buda. Wewe mlienda kulala wapi wewe? It's just 2 weeks. Unaje? Unajua kama tuko saa hii. 90 days rule. Hiyo ni yenu. Hiyo ni nyinyi mmeleta kwa kamera 90 days. Lakini behind the scenes reality. There's no behind the scenes. 2 weeks. You already know how somebody is snoring. Are you mad? Nikwambie ukweli. Unajua anaweza kuwa watu wezi. Si mnaenda Lesotho, sisi tumesema this year 90-day rule. If you're not going to wait for 90 days before Stella, I say another rule until the pastor until the pastor says it is okay. Yes. Or the imam. Okay. The rest of it is just terrain. Patience. So before tuende kwa there's what is happening in the celebrity world in Kenya. Now the British tabloids, ama tuniseme, a lot of guys are blaming Meghan Markle for, it's official that Harry and Meghan have stepped off the royalty. Hata wamelipa pesa sijui ambazo walikuwa wamepewa ku refurbish the cottage. They have dropped their cottages titles. They're no longer royalties, but a lot of people are backlashing Meghan wakimwambia kwamba she's the cause of all that. Yeye ndo amefanya Harry akatoka kwa royalties. And I feel sikwenda kusema hivi, but most of the things that she's doing are being linked to the fact that she's a black woman. Us, we just don't want you to sit in the house and just be there. We want to see you sweating. It's natural. Before Meghan became a royalty, she was acting, she was working her back off. So I don't think you said working her back off. I thought something else. Anyway, there's a comparison between what the Daily Mail said about Meghan and what they said about Kate. The first one was not long ago. Pregnant Kate tenderly cradles her bump while wrapping up her royal duties ahead of maternity leave. That is when Kate was pregnant. When Meghan was pregnant, why can't Meghan Markle keep her hands off her bump? Experts tackle the question that has got the nation talking. So is it pride? Is it vanity? They were criticizing her. The same things they praised Kate for, they criticized her for. The second one was Kate's morning sickness cure. Prince William gifted with an avocado for pregnant Duchess. And then for Meghan Markle's beloved avocado links to human rights abuse and drought. They just didn't like her. I think that one, and also the fact that she's not from British. She's not British. She's American. She's American, right? She's American, yes. And babake akinukuliwa jana alisema kwamba alishtuka sana kuona mtoto wake ameondoka katika ufalme na kwenda kujitafutia. Alisema kwamba neno lake ambalo lilionekana kusikiza na machozi makubwa ni kwamba it is every girl's dream to be in the royal. No, but the father has not even supported her. She even wrote a letter to the father asking the father to be kinder and nicer. I just think in-laws should let new families be. Because like in Kenya, for instance, bringing home now to us, you get married to someone and then the mother-in-law is on your neck, the sister-in-laws are in your neck, and then the brother-in-laws, everyone wants to be a part of what is not theirs. But why did this one always happen? Kwa sababu unagundua kwamba ukishaoa utapata sister kapendi bibi yako. It's something that I don't know why it happens. But ni foreign anyway. Wacha tukubali kwamba it's foreign kwamba umekuja. But why are you forgetting that wewe utaolewa pia? Because you're a lady, unafaa uolewe. Why can't you leave my wife alone? I think kitu ambacho watu hawaelewi ni kwamba wakati ambapo watu wawili wameoana bado kuna lile hitaji la kuwa pamoja sana. Na familia basi bado hata inataka pia kuwa na yule mtu wao. Wanataka pia hata nao wawe na umoja. When two people are married in the beginning, they just want to be together. Just leave them alone and forget you had a son. After 4 or 5 years, maybe he'll come back. Let them be. But Viva, I praise Harry for standing by his wife. Hadi amekubali tumetoka pamoja, let's go start our life. But men always come back home, Meghan. Men always come back home. He will go back home. So back to the celebrity world in Kenya, it is said that Ati couples will now cough up to a whooping 7,000 shillings to get marriage advice from the Murayas. That is DJ Mo and Size 8. People play too much. And they think, apart from that also, there's another screenshot Niliona, other celebrities were actually asking money from people to meet them, that if you want to meet them is around 1,000, I don't know, kuchukua selfies juni 500 of a lunch, I don't know, it's 2K. With the couple, with the celebrity couple? No, this one now anapatiana relationship advice and I don't know, anga marriage issues.
Pia kuna sasa wa commit, when you meet them they sijui na walipa 500, when you take a selfie it's something else. It just involves money. Najua ni January but you people are celebrities, why can't you begin? No, wait a second. No, wait a second. Why are we paying 7,000 shillings to get relationship advice from people who are not counselors? I'm sorry, I have no beef with them. But I actually thought that counselors are the ones who give But they have been there. advice. They're in the marriage. They understand. For how long? So I don't really know the number they have been in there, but I believe. Then why we've had mothers and fathers who've been in marriage for over 20 years with older kids, and they give this advice for free. But yes, that for would be the free, sentence. you know. When you go home, you listen. You had them saying, kindly do this when you're with your husband and this, and they will not tell you to give me this. Ningekuwa na uwezo, ningekuwa eti sasa mimi niko katika viatu vyao. Ningekuwa na YouTube channel ya kuambia kwamba niulizeni maswali mimi niweze kuambia nilivyofanya. But it's not their fault. Kenya sahi hakuna do. Hapana, it knows everything is about money. I know the times are hard. Times are hard, but honestly, oh my God, no. Honestly, no. And then plus, come on, it's a young marriage. I mean, how do you know the destiny of a young marriage? Hiwada. Wishing you all the best. Hiwada. Yes. So moving on swiftly, you know, we all, I think maybe we all have kids or we don't have kids, but we've come around kids. And the following video shows of a kid being creative. I don't know if I would have ever done that, but hey, Maze, this kid is so talented. Check this out. aliwawa Westgate wakati wa attack ya Al-Shabaab. Sorry. So but yeye na mimi wakati wa kukula madogi naye natuko tunauma. Okay, first of all, pole sana. Second of all, why would you want to bite a dog? First of all, a dog is not even palatable. The taste of a dog in your mouth. The taste of a dog in your mouth and the fact that it's a dog in your mouth. I mean, come on. Why you touching a dog with your palates? You need to defend yourself na mdogo. The only thing you have ni mdomo. So unamleta, unamumwa anakimbia. The difference between us Africans and Americans. Africans treat animals like a thief. Unajua America, I had this joke once. An animal would be trapped in a roof or a tree, and you know they'd call ambulance, they call 911. Huku Kenya, unatoka ama nikuje. So now today I gave a lift to someone who had a beautiful, is it cuchilla? They called cuchillas. The white flag. I don't know the name. But anyway, so the dog was kind of messy at some point, wanted to come over the driver's seat and all. Then the guy's like, Stacy, stop. Wow. Stacy. We don't do that. Come on. Stacy. Terror would be like, Stacy, relax. You know? Ukisikia dogini mgonjwa, unaenda kutibu vizuri. It actually has insurance. Yeah, they have insurance. Unajipanga, utakufa enda ukule nyasi, unaona vile wanakula nyasi kujitibu wao wenyewe tu. Madogi alafu wanatapika. So
ni Kenya. Hata kama madogi wenyewe wamejua pia Africa ni kubaya. Oh, Jesus Christ. Okay, Stella, what next do we have? Before now, there's a very good challenge we want to do. And before we do that, we want to share this last video. Hapo ndo najitoa. April is like exam, by the way. Officially. This for those who, you know, do party after party akina Terrell. When Ushai on the club and you've promised yourself you're not going to do anything, you're just going to remain calm. But after 3 shots, you realize that you can do karaoke. Oh my God! Like when you are sober, you are sure you're not going to do that karaoke. But the moment you do 2, 3, holy Jesus. Unaanza kusema Holy Father. Unaanza kudance ama kuimba vitu and then in your mind you're thinking you're the best singer in the party, you know? Until the morning comes. Uko unarudia, unasikika unarudia. Lady in red is dancing with me. Exactly, but then you look experienced, and then the following day they play for you the clip. You're like, no, that can't be me. Oh yeah, check it out. Check it out. But then the intention is that we need to see what you can do to. We need to see what you can do to, by the way. And maybe please mix it as we try to mix ourselves, yeah. But we'd like to see you do this challenge. Disclaimer, my daddy Elder is watching. Stella. This is a song by Jer Praiser. He's a Zimbabwean musician. He has a song called Dangerous. So this song has been used in bridal parties. Has been used in weddings, and we thought, why not use it in TV47 Breakfast and see who wins? Probably whoever wins gets a trip to Zimbabwe. I'm just kidding. No, but honestly speaking, guys, kama unajua unaweza fanya hii challenge kwa njia nzuri sana. Stella anasema kwamba Friday huwa ana mambo mazuri sana. Wale watu ambao wataweza sana kufanya hii challenge kwa njia nzuri zaidi, basi mtakuja hapa kwenye show na Stella. Basi mtakuja na kwamba nizungumze nawe hapa basi. Mtakuja show na Stella. Hapa natufanyi one by one. Mary Wambui, come here, but then this challenge, we're embarrassing ourselves together. No, first of all, you show us on TV, then you come. You know, then you show us the way. Tende kazi.
Unaweza. Who did it better? Who did it better? Kama sikufanya vizuri sema tu vile nimefanya vizuri kama hii. Sample Friday hapa ndani ya exactly. Na basi the shoes are all over and the jacket cannot stay on. This is how we do it. Oh yes, oh yes. Yes. Kama uko home viatu tumeweka huko. We maana sasa unajaribu kukengeuka. Ngoja tupate kwanza tangazo hili tunarejea.
Tumefanya kazi kubwa. Peleka miguu miwili same side. Na kurudisha same side. Mpenzi mtazamaji, ni aula kweli kweli umetazama, lakini nataka kupatia nafasi uangalie masuala ya upishi kwa sasa. Welcome to TV47 Breakfast Cooking Segment 101, and right here with me is Chef Martin and Chef Festus. Watakuwa kutuonyesha what we'll make for breakfast today. So over to you, Chef Martin. Good morning, viewers. Thank you very much. You are so much welcome to this show. Today we have a very unique dish we want to share with you guys. We'll be doing Ndusa. Ndusa is a combination of sausage and nduma or arrowroot. Okay. And then you also have fried sweet potatoes. Sweet potatoes. So what do we have? Nini hii tumeweka hapa. So we have breadcrumbs. Breadcrumbs, okay. And we have black pepper, salt, and some mixed herbs. Okay, and we have our sausages over there. Sausages there. And then what is it? I'm assuming this is our potatoes. We have our sweet potatoes and arrowroot, and we have already boiled them. Okay. So just took us around 10 minutes. These ones are boiled sweet potatoes and ndoma over there. Things that you can get in the market. So nothing too expensive. So ndoma and what we call ngwashe. Yeah. Alright. So probably I should I should also get my gloves probably. Yeah, sure. Yes. Okay. We'll start with the sweet potatoes because it's the easiest. Okay. Then we'll go to the next one, which is a bit complex. Yeah. A bit complex. Okay. Sure. All right. So you just cut them into slices. Okay. Yeah. Let me first. Yeah, you can cut a few so that once I get my not gloves. very thin. Okay. But also not very. Guys, hygiene is important. So let me put on your gloves. Very important. And also we have covered the knife with clean peel so that it's easier to cut. Okay, let me wear my very gloves. smoothly. Okay. Right. You can cut any shape, but I prefer circle. Okay. They look so nice. Cooking starts from the market. You have to choose your arrowroot very right. Yeah, very that's well, what I'm because saying. most of them get spoiled or they don't cook well. Now I'm also seeing that these ones are the ones that are dry. Yeah, This they're is dry. And when you carry them, they are light. They're not very heavy. Yeah. So that's how you identify from the market. The heavy ones are nile iko na maji maji. Yeah, sure. So the lighter ones are the dry ones. So guys, that's a tip to get from the market. When you're going to buy your arrowroot, when you're going to get this, go find ile nyepesi, the light ones. So the light ones haina maji maji ndani, but these the heavy ones have water inside. Guys, this is things that you can get in the market easily and available locally. So we'll have our arrowroots over there, which I have only known as ndoma. Are we going to have this still, or we are going to? We are throwing nothing. Okay. I'm seeing they are all circles in one similar shape. You can reduce the size. Okay, a smaller one. Yeah. Okay, fine. So we also beat our eggs. Okay. So Chef Festus is on the other end. Killing the sausage as nice, you can see. Okay. So you remove this outer layer. So you can have the meat. You need the meat. Okay. Everything is done. You clear the table. Yeah, you clear the table to create space. Don't work on a crowded. Accidents may happen, right? Yeah, okay. They are already peeled, so they look like this. Okay. Peeled. They look like this, yeah. All right.
Sawa. So sausages zitungoje hapo. So we have our eggs here. Yes. Okay. So. Okay. Okay. So you'll add and just open the breadcrumbs. Breadcrumbs, okay, guys. Breadcrumbs. How much is breadcrumbs for supermarket hivi? Very cheap. A tin of around 50 grams. 50 grams. Goes for 50 grams. It goes for less than 100. Less than 100, guys. So something you can go by. That is 250 grams. Yeah. Okay. So it's 100 thereabout. So this is how it looks like, the breadcrumbs. Okay. We're going to use right now. Okay. We have our black pepper over here. We want to use a tin of breadcrumbs. Yeah. So this is what we're talking about. It's less than 100. So you can go purchase. We are using things that can easily be found. You can easily make at home. So these are the breadcrumbs. So imemwagwa hapo, the one that we will use. So yes, guys. So not expensive. So sifikirie we are making a very complicated. Yes. Affordable dish. Yeah. And you can make it like a packet can. Okay. Okay. Mixed herbs. So the black pepper is this. Also easily be found in your local stores. You can also find the mixed herbs that we are using. Yeah. Can still be found mixed herbs. Okay. Alright. So it's normally very important to spice your breadcrumbs so that it's not very flat. Okay. So just do a pinch of salt. Pinch of salt, alright. And some black pepper. You can also do a pinch. Okay. Should not be closer to your nose. Okay. Really curly. So it's a bit hot. It's a bit can hot. make you sneeze. Okay. A little bit of mixed herbs. This just gives the dish a very heavenly taste. Yeah? So this one we'll use it in the making of the ndusa, our ndusa. Yeah. Okay. You can get another name for it, but we label it ndusa. Where did the name ndusa come from? Ndusa, ndu is for nduma, sa is for sausages. Yeah. Oh. So ndusa is ndu for nduma, and then sa for sausages. Guys, did you even know such a delicacy exists? Okay. So we get rid of that. Our sausages are here. Okay. Well prepared. Sorry, no problem. Nothing goes to waste. Okay, so guys, I'm not as fast. It's allowed. I'm not as fast, but we are learning on the job. So you spread a generous amount. Generous. Let's be generous. Yeah. Yes, generous. I be generous. Yeah, sure. Okay. These are very heavy breakfast. After checking this, utakula saa ngapi? lunchtime you won't be feeling hungry. Yeah. Wow. This one, if you are even able to prepare even probably unaweza prepare jioni alafu bebe asubuhi uziweke. Yes, you can, so long as you refrigerate. You can. Then in the morning utazikula you warm. Yeah, you warm. Okay. You can either use a microwave. Okay. So guys, handling it. So once we are done with the layering, the doma with the sausage. Whatever you're doing, you can do to a lot of things. You can do this with eggs, boiled eggs. Okay. You can do this with roast potatoes or even the sweet potatoes. You can do the same thing. The same thing? Yeah, you can do okay. Alright. So we are done with the layering, the doma and the sausage meat. So, okay. Yeah, you can do the same process with the other. The other? Okay. Alright. The next thing, we'll dip our ndusa, eggs. In the eggs. How many eggs are this? These are 3 eggs. 3 eggs. Okay. 3 eggs is enough. It's more than enough. Okay. Okay.
double coating. This is how it looks like. So guys, as you can see, this is how our ndusa looks like, double coated. So we first had them. I know you can't even tell what it is, but they've been coated with the breadcrumbs and the mixed spices and all the spices that we had. That was salt, black pepper, and the mixed herbs. And we did this 2 times. So we dipped them in the milk, in the egg, sorry, and then into the breadcrumbs. We finished the eggs. Now breadcrumbs still remains, but nothing goes to waste. And we did it for the first time, dipped it, came into the second time, and this is the result. This is what you get. So it's allow ready. it to rest. Okay. Before we start deep frying. Right. So you can enjoy this with some chili. Wow. Very delicious, yeah? Get a bite. Feel the taste. Oh, wow, I'm having the first bite, guys. Look how nice it looks. Okay, and it's quite hot. It's quite hot. So I'm getting the first bite. Oh my god, it's so hot. Also Chinese chili, or you can, for the kids, you can do tomato sauce. Yeah, for the grown people. Chili goes so well with them. This You can is so sweet. Can use, or you can also make the homemade chilies. Mhm. Yeah, some tomatoes, garlic. This is so nice. Probably can get me a pot so that it's quite hot. It's pretty hot. Straight from the kitchen. Guys, this is really sweet. Really sweet. Look. Add some chili. See the presentation? You know, this is me who has made it all this way, but look. Really nice. Simple. Deep fried sweet potatoes. Some chili. If it's the kids, put some sauce. They'll enjoy it in the morning. Yeah. So let me have another piece in the morning. Dip it in some chili. Okay. Second batch is almost ready. For the non-stick pan, you normally can use the plastic spatula or the wooden spatula. Very good. Non-stick pans. Yeah, non-stick pan, wooden or plastic. Don't Okay. use metallic. It will spoil your pan. Okay. Right. And also it doesn't absorb a lot of oil. Now the oil is ready. You can see the bubbles. Yeah, there they are. It's ready, yeah. Okay. You can start with one. Okay. Just do like 3. So this one just. Call it you clean as you go. Okay, clean as you go. Yeah, clean as you go. Clean as you go, guys. Clean as you go. Once you're done with whatever space you're working on, clean as you go. You could be having knives there. You could have something that would fall into your fat or the cooking oil, and then it spills on you. Then you're burnt. Clean as you go, guys. Clean as you go. Very important. Yeah. Very important. Very important from the chefs. Very important.
place better than you found it. You found it. Good. Good. And Dusas are almost getting ready now. Chef Martin tells me it's hot, so I should be careful, guys. It's pretty hot. Oh my god. See how nice it looks. Okay, guys, it's time to indulge. So nice. The crunchy feeling. Yeah, the crunchy feeling. The juiciness of the sausage. Yeah. You're not welcoming us. Welcome. Chef Festus, take a piece. This one. Another piece. This is so I was sweet. wondering what Mary is planning with us. You're not welcoming. No. There are a lot here. There are a lot here. Guys. The kids will love this. And they love it too. Yeah. I taste the chili. I even don't need the chili. Like this. It's already spiced. It's already spiced. I can taste it. If I take this one in the morning, I don't need another meal. Any other? This is good enough. Very good enough. Heavenly, yeah? Who knew that Duma can be layered and have sausage and breadcrumbs and come out with something nice as this? Oh my god. This is so nice. Very enjoyable, yeah? Very. With or without the sauce. And then Doma is fine. Nice, so nice. I think one challenge, and I've seen this so many in town, is getting the right Doma. Yeah, even us, we buy from a specific suppliers, yeah? Because it's very challenging. But I'll give you a tip, the lighter ones. The lighter ones, as we said earlier, the lighter ones are the best. Don't go for very big ones. Sometimes we see the size, and we go for the size which, and then we end up being disappointed. The lighter, the better. The better. This is so nice. Wow. When it's covered like this, you can't tell what it is. Yeah, you can't tell. And that's why your kids will enjoy, yeah? By the time they realize it's sweet potatoes, it's arrowroots, they'll have already munched it. They'll have already finished it. Especially feeling the tastiness of the sausage in the sweet potatoes, in the arrowroots. Just go wild, yeah. And again, even if you're not very keen, you will not notice this. So you will not notice, yeah. Oh guys, this is so nice. Super nice. So this is easy breakfast go to. Sure. Very easy, sweet potatoes deep fried and our ndusa. Wow. Wow. This has been so great. I can't wait to make this in the house, and have all this. So you can have your glass of juice. You can have your glass of juice. Pesa today, our chef Pesa is saying we will not have a glass of juice. That's so bad. But we'll just forgive him. We'll forgive him for today.
for today, in actual fact, if I knew, we should not have given him the juice. Yeah, but because we don't have. But anyway, so you can have it with juice, you can have it with yogurt, you can have it with tea. Yeah. Anything that you feel like. Yeah. Guys, thank you so much, Chef Martin, Chef Festus. So tell us, this is Delicacy Catering Services? This Delicacy Catering Services. Okay. We have been in existence for over 5 years. Okay. And we do all kinds of events. Okay. Weddings, conferences, diaries, cater for all kinds of events that need food and drinks. Okay. Yeah. All right. And I just want to say thank you for Chef Festus, and also to appreciate the one who came up with this idea. He's a good friend of mine. He's also a chef, a caterer in Nakuru called Ketwa Gladys. Ketwa Gladys. Yeah, she did. So this is indigenous. It's a Kenyan. It's a Kenyan dish. We discovered it in Kenya. And we wow. Wow. Even this I have never known that there's a snack called dosa. In fact, when you told me we are preparing dosa, I was like, okay, I'm waiting to see. I'm waiting to see however it comes out. But thank you so much for welcoming us into your kitchen and having such a nice meal, guys. This is very easy. Unaweza toa ndoma kwa soko, ngwashe kwa soko na mafuta, breadcrumbs as we showed you earlier. Don't need a lot. And the egg sausages that you buy when you deep fry, very easy. Like 4 sausages. Only 4. For such a so feeling for like a family of 4 will it will get and it will enjoy. Guys, thank you so much for joining us on TV47 Breakfast Cooking Segment 101. Be sure to join us next week, same time, another kitchen. Take care. Thank you. Nakwambia hadi sasa nahisi njaa. Yale mapishi nakwambia, alafu tena mapishi ambayo unaweza kufanya nyumbani kabisa. Bora una viazi pale, una breadcrumbs, una mayai yako, mafuta basi. Kumbe majina yanatolewa tu kwa sababu unasikia ndusa, ndoma. Sasa hilo jina hata, lakini wangelitafutia jina lingine angalau. Nasikia kama ndusali sasa, hai. Si nduma na sausage. Inashusha hadhi ya yale. Kuna word moja pia watu huwa wanadhani tunadanganya ukisikia Mary akisema word guys. I mean it, guys. Sio kitu tunapiga. Mary lazima aseme hivyo ndo. Unajua kwamba yuko serious. Yuko serious. Akikwambia terer tunakuja kwako guys. I'm coming back in 10 seconds on set guys. Winnie Kansimwe anasema kule the Giriama na usibishani na mimi. Swali lilikuwa ni who are the most romantic men in Kenya. Nyinyi mlisema kwamba ni Wajaluo, mimi sina habari, lakini Winnie Kansimwe anasema kwamba kulingana naye basi ni Wagiriama. Wagiriama, okay. Mimi sijui nasikiza pia wataita lakini kisichana. Ndio wako na nini? Romantic. Kisichana, lakini kwetu mambo ya mapenzi yanahusiana vipi na kabila ama nini? Sijajua, ni dhana tu saa zingine, lakini kwa sababu unaweza pata mtu mmoja kati ya wale wote ambao hawajui, kuna mmoja ambaye anafahamu sana masuala ya mahaba. Kulingana na mimi, mahaba yanatoka kwa roho ya mtu. Mtu awe ni mtu karimu, mtu awe na moyo wazi wa kuzungumza, mtu awe ni mtu ambaye anapenda mapishi na mlo, kwa sababu mapishi na mlo yanaleta watu pamoja. Hayo ndio mahaba kulingana na mimi. Usipitishe sana neno mlo. Usipitishe sana neno mlo, mtu aanze kufikiria mlo upi huo. Usaidike mwenzangu. Usaidike. Mtazamaji, naona kwamba kulikuwa na harafa kabambe pale kwenye Twitter, kwenye Facebook Terera anaambia kwamba hawapati. Nimetafuta lakini kuna mmoja amesema sijui anatoka Grigla. Anasema kwamba anatutazama kwamba it was a nice topic, anaitwa Fred wow, anasema kutoka kule Jerumani. Guten Morgen Fred, Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hiyo ndio unasikia wanavutana maneno, unasikia Guten Morgen. Guten Morgen. Naambiwa tutumie kamera. Sawa. Mtazamaji, basi tunakuja basi Kevin Fraji anasema kule kutoka nyuma kwanza kwamba tusisahau kusema kwamba tumpigie debe yotafuta mtoto wa kisichana. Fraji moja tafuta mtoto wa kisichana mmoja. Bingwa ni mbabe yako. Na Omosh Bingi anasema kwamba hata naye inaonekana kwamba kule kwake kuna vacancy. Hivyo basi kuna mtu mmoja anajifunza lugha ya Kijaluo hapa ndani, anaitwa Edu. Anafunzwa Emmanuel Inonda. Nakwambia mambo ambayo anafunzwa, mambo mengine. Brand New Ratio anasema a big never. I can pay then he or she goes to disappear in a thin blue line. Mahali tuko kila mse apambane na hali yake, tukutanie mbele. Anazungumza kuhusu kule kulipia mwenzako karo. Anasema enjoying all your shows nikiwa Molo. I love it. Keep it right here, keep it locked because it's gonna be lit every day. Naambiwa kwamba matukio nyanjani yapo
Paul Kirobi anasema yeye ni brand kabisa. Anasema Kirobi ni brand himself. Kirobi alisema yeye ashikangi simu kutoka hapa Kenya. Anashika simu ya kimataifa pekee. Naam. Kirobi pia ndio nahodha wa vijana mashinani, na basi atakuwa nakupokeza kule mitandaoni wale ambao atakuwa nao kama wageni. Lakini hiyo je sahi na matukio nyanjani ambapo tunakujuza ni yapi ambayo yametendeka katika nyanja mbalimbali kutoka mataifa mengine na hata ugatuzini kule. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni aula kweli kweli, tumekuwa nawe tunafika tamati sasa. Asante sana. Kumbuka kwamba runinga TV47 na kufurisha matangazo yake Kenya kupate kufahamu kuna nini hasa katika taifa hili tunapoamka asubuhi. Huwa si rahisi sana. Si rahisi sana, lakini it's a sacrifice. And we love it. I love it. Tomorrow is WCW, Women Crush Wednesday. Na pia kesho it's Ladies Night. So guess what we're going to be doing? We'll be tunakupakulia R&B, we'll be serving you pop, we'll be serving you everything hot, everything romantic, every beat that is good and awesome. Unajua ni mwa mjinga sana kwa muda mrefu. With the lady